Пойдем. Ladies and gentlemen, distinguished faculty, honored guests, and dear colleagues, good morning and welcome to the second day of the Central Asian Endourology Congress 2026 in Tashkent. Following an excellent opening day, we are pleased to continue our Congress with a program dedicated to scientific excellence, clinical expertise, and professional exchange in the field of endourology. Today's sessions will further highlight current approaches, advanced practice, and meaningful discussion led by distinguished specialists. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Men g'oyat xursandman hammalarni ko'rganimdan. Ikkinchi kun bugun kongress ketyapti. Juda ham chiroyli, yaxshi o'tdi kecha va bugun davom ettiramiz. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Второй день это Центрального азиатского конгресса эндоскопических урологов, да, очень прекрасные там отзывы о первом дне вчера я читал. Я думаю, сегодняшнее заседание, да, сессии тоже также пройдут очень интересно и прекрасно. Уважаемые коллеги, я буду говорить по-русски, здесь у нас коллеги, они переводят, переводчики есть. У нас сегодня спикерами на данной сессии, да, шестая сессия, является Али Абдель Карим из Египта, из Александрии. И наш коллега, которого вы прекрасно знаете, это Александр Брезовский из Минска, вот, наш онкоуролог и ваш покорный слуга. Первый доклад, ну, к сожалению, по уважительным причинам, он должен был пройти онлайн-режиме, да, из Объединенных Арабских Эмиратов, Ясер Фарагат. Но он извинений попросил, ну, не получается связь, поэтому это первый доклад. Ну, если получится, потом соединиться, но, скорее всего, не получится по различным причинам. Поэтому, с вашего позволения, мы перейдем на дебаты. Второй этот круглый стол, дебаты, N-блок резекция, да, при поверхностном раке мочевого пузыря. Обычный стандартный тур опухоли мочевого пузыря на второй план отходит или также остается в силе. И по этому вопросу выступит два ведущих наших уролога, да, это вот первый Адылбек Гайбуллаев, это разные вопросы, он скажет, надо выполнять N-блок туры или нет, сторонники за и против. И второй Музафар Тухтамишев, тоже из Ташкента, они оба из Узбекистана. Kimге birinchi so'z beramiz? Адылбек, что там? Пожалуйста. Первый вот выступит Адылбек Гайбуллаев, пожалуйста. И просим всех вас активно участвовать в данной принятии. Assalamu alaikum hammaga. Good morning everyone, dear colleagues, dear experts. It is a great honor for me to be here among the world's leading urologists. Today, me and my friend will talking about the N-block resection. Maybe it is time to replace the old 2RBT or not. I will try to show you N-block is not just a new method, but better standard for our patients. To understand why we need to change, let's look at the problem with traditional way. So the classic 2RBT has been our tools for years, but we must honest about its limit. When we cut a tumor into the small pieces, we break a basic rule of the cancer surgery. As expert notes, the fragmentation
can spread cancer cells inside the bladder. We essentially breaking the tumor before we can study it. En bloc resection offer much cleaner solution to this problem. So, what is en bloc? Instead of cutting the tumor into pieces, we remove it in one single whole part. We cut the healthy tissue around the tumor and lift it up from the base. It is like removing weed with its roots. The technique gives us a clear view of the bladder wall layer during the whole surgery. This clear view leads to the most important advantage. It is the better result for the pathologist. So, for the correct diagnosis, the pathology needs a high quality sample. Recent study by Lee showed that en bloc provides the detrusor muscle in over 91% of cases. In classic TURBT, the number is much lower. If the sample is whole, the doctor can easily see the depth of the cancer. This means we don't have to guess the stage of the diseases. Beyond a better diagnosis, en bloc is also safer for the patient during the operation. So, safety at laser technology. Some fear that en bloc is more dangerous, but science showed that this is opposite. As experts explain, if we use a laser like thulium or holmium makes a surgery very safe. There is no obturator nerve reflex, which means the patient legs doesn't move or jump. This prevents accidental damaging the bladder wall and makes surgeon work much more precise. So, when the surgery is safer, the patient recovery much faster. Let's look at the clinical facts. Because when we use laser energy and cut precisely, there is less bleeding and less thermal damaging. For the patient, this means the catheter can be removed sooner and they can go home earlier. It is more gentle surgery that leads to quicker return to normal life. But the most important question is, does the cancer come back? And this is the strongest point of my argument. Research by LV and TO shows that en bloc significantly lower the risk of the cancer coming back by removing the tumor in one piece. We avoid seeding cancer cells. In fact, data shows 44% of reduction in early recurrence. We are giving our patient a better chance for a cancer-free future. So I know that my opponent maybe will mention that difficulty of learning the ERBT was using the laser technology, and to this I can say that en bloc required the skill, better equipment. So, but we should stay with the old methods just because of it is easier. So we are the surgeons and we need to learn our job. Our job is master the best tools to save life. And as you can see, the shift is already happening in the world leading medical centers. The international community is already moving forward. The latest EIU guidelines 2025-2026 now recognize that en bloc resection is a validated and preferred method for many bladder tumors.
The world of urology is agreeing, and we should stop cutting into pieces and start removing as a whole. In conclusion, I want to leave you with the final thought that to conclude, respect the history of the classic TURBT, but we must follow evidence. En bloc resection is safer, provide better diagnosis, and reduce the risk of the cancer returning. It is time to move from the fragmentation to integrity, and let's choose the best for our patients. And at the end, thank you for your attention. Спасибо. Наверное, сразу дадим слово Музафару Тухтамышу, да? Да. Siz bu yoqqa o'tirsangiz bo'ladi, как спикер. Уважаемый коллеги, Музафар Тухтамышу дадим слово. Вот выступит, а потом мы продолжим дебаты, да? Пожалуйста, где слушайте? Good morning, everyone. Dear organizers, professors, I should emphasize that it's an honor to to be the part of this fruitful event where all legends of endourology are together here. And big thanks to organizers of this Congress, especially to Dr. Azimjan Nazarjanovic for inviting me. And today I will discuss the bladder cancer problems, and I will stand for the conventional TURBT technique. All we know that non-muscle bladder cancer counts up to 75% of bladder cancers, and transurethral resection of the bladder tumor, conventional, has long time cornerstone for both diagnosis and the treatment also. And the promising technique and block technique, it is the emerging technique aiming to improve specimen quality. Okay, strong arguments come from international guidelines. According to the European Association of Urology guidelines, TURBT remains the gold standard for non-muscle invasive bladder cancer management. And they strongly state that the ERBT, it is the optional or investigational, not standard of care. You can see the last recommendations where the strongly recommended performing the TURBT, followed by pathology investigation. What said another very authority association, American Urological Association, in their guidelines, they recommend complete TURBT as an initial treatment and staging procedure. There was no recommendation to replace TURBT with en bloc techniques. According to the Halsberian, it is the newest investigation, recent investigation. So when we looked through the literature, we can find that many RBT studies are the single center, small sample size, and heterogeneous techniques. It can use laser or the bipolar energy. On the other hand, TURBT has decades of validation, emphasize that decades, and has a large multi-center evidence base. Oncological outcomes. Recent systematic review shows us no superiority of en bloc technique over the conventional TURBT. And there was no significant difference in recurrence or progression between RBT and the TURBT. And according to the randomized phase trial from the 2020 no clear superiority in long-term oncological outcome. It means long-term. Practical technical limitations. RBT has also limitations. It is difficult to perform. It's technically difficult to perform in large tumors, more than 3 centimeters, in multifocal tumors, or tumors at dome or anterior wall of the bladder. And it always requires advanced equipment, laser technology or the other sources. And it depends on the
surgeon experience. In contrast, TURBT applicable to all tumor sizes and locations and technically reproducible worldwide. We all know that in urology, not always does size matter, but in this really situation, it really matters. To be honestly, ERBT may reduce the obturator reflex or decrease the bladder perforation, but these small advantages are operator dependent and can be mitigated in TURBT using the bipolar energy or preoperatively nerve block. It means safety benefit doesn't translate into better cancer outcomes. All who is standing for the en bloc technique, they tell that better specimen, but you know that better specimen, it's not a better outcome. ARBT, higher detrusor muscle presence, we all know about it, and better specimen orientation, but no consistent improvement in recurrency rate, progression, or survival rate. And clinical impact remains uncertain. To be fair, the advantages of, as we mentioned it about, that en bloc technique, it is better specimen quality, or the lower postoperative complications, decreasing the bladder perforation, and potential lower early recurrence in selected patients. However, benefits are incremental and not practice-changing. As a summary, we can conclude that TURBT remains the gold standard because strong guideline endorsement from the EIU and the AUA, and it is equivalent oncological outcomes with the en bloc technique, and universal applicability to all patients, and robust long-term evidence has, and feasible in all clinical settings. While the ERBT promising, yes, but not yet ready to replace the TURBT. Thank you for your attention. Рахмат. Hurmatli hamkasblar, ну продолжим диспуты. У кого какие вопросы, у кого какие вопросы, пожалуйста, Зафар, Адыл перед вами, и, конечно, наши спикеры тоже будут выступать. If you have any questions, don't hesitate to ask. Да, Бекзат, пожалуйста. My first question to Adilbek. Adilbek, what do you think? You show us that recurrence of cancer in ERBT group is lower than in standard group. What do you think? It means by your technique, or maybe it depends on habits of cancer, maybe of grade, maybe it will be of multiple cancer, maybe it will be of grade, and maybe it's not, depends on technique. First question to you. And second question to Muzaffar. In your presentation, you didn't mean about muscle of the detrusor, because in this technique, it's 97%, they found muscle, because it will, in future, it will be, I think it's one of the most thing what about should think oncologists. Thank you. Thank you very much, Bezdaga, and I want to answer that it is depend also, I think that it is depend also on technique to ERBT, because we can get the muscle layer when we see the area around the cancer, and we can get the muscle layer. Also about the grading. Grading, we can talk about the grading when we already get the muscle. And
maybe the grading is in fluid, because in this research they don't give any information about this. Maybe the grading is in fluid to recurrence, like 44%. Thank you. Begzat Alishevich, to the second question. Yes, it is the important thing that take the muscle specimen from the trouser, because it's up to, it can include the tactics, because if there is a muscle specimen, the tactics changes. So in TURBT technique, always surgeon should take the muscle specimen. But there is a myth that in en bloc resection, the preserving the detrusor muscle is higher, but it's not proven yet, and it's not. There is a lack of evidence. But in TURBT, you should take all specimen, all the time, and because to choose the tactics. No. It is. We have the guidelines, and it is proven that we get the muscle layer also. Already get the muscle layer. Yes, it's challenging. It's challenging. I agree with him, but it depends the surgeon experience also. If the surgeon is not well experienced, he cannot take the muscle specimen in the block technique. But TURBT to easy perform, and that's why it remains the gold standard still. We have another question. Если разрешите, я на русском языке задам вопрос. Да, на любом языке можно. Наша психология такая, что все новое всегда лучше. Я согласен. Главное, что это было удобно для наших пациентов. В гайдлайнсах была приведена таблица по глубине коагуляционного некроза после каждой из вида техник. Монополяр, биполяр и лазерная технология. Это вот вопрос обоим. Пожалуйста, вот по вашим новым данным, какова глубина коагуляционного некроза при лазерной, при монополярной и при биполярной технологии? И продолжение второе. Вот если вы откроете любой браузер и начнете вводить вопрос по поиску литературы, после какой технологии быстрее происходит заживление, конечно же, вы получите на сегодняшний день ответ, что все-таки лучше лазерной технологии. Это опять-таки я к началу вернусь, это психология наша. Новое всегда лучше. Но если у вас какие-либо данные о рандомизированных клинических исследованиях, которые бы сравнивали длительность заживления и качество заживления, вот это же все-таки сказывается на качестве жизни больного. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, отвечайте вначале. Адылжан. Сайд Асланович, спасибо большое за вопрос. Отвечая на последний вопрос о данных, о том ли есть ли какие-то рандомизированные исследования, вот последние исследования, которые проводились в Китае со стороны профессора Ли, он проводил исследования сравнения трансуретральной резекции, используя петлю, биполярную петлю и лазерную, при использовании лазера. В его исследованиях приведены данные о том, что при N-блок резекции с применением лазера, края раны, которые мы убираем, они меньше обжигаются, потом заживление после лазерной N-блок резекции происходит быстрее, чем при петлевой резекции. Такие данные там приведены были. Пожалуйста, Музафар. Said Ag'ror aka rahmat katta savol uchun. Men 2024-yildagi bitta исследованияni yaqinda ko'rdik. Professor Moto universitetidan professor Babyuk исследованиясini. Bunda aniq aytib o'tilganki, deyarli farqi yo'q. Rezeksiyani chuqurligi bu har doim mushak qavatigacha bo'lganda to'xtatilishi kerak. O'zi odatda bu lazerda bo'ladimi yoki tur rezeksiya qilinadimi energiyasida.
to'xtatiladi, lekin keyingi ishodi prognozda deyarli farqi bo'lmagan uchun ham turni biz qo'llaganmiz hozir. Savol bor. Еще один вопрос, да, по времени уже. Я буду тоже задавать вопрос, так как аудитория русскоязычная. Для нашего региона важно еще как бы онкологический результат, да? Мы этот вопрос обсудили с вами. А еще вы можете как-то сказать, что это насколько это экономически эффективно? Какой больше вот М-блок или классический TURBT? Endi bu savolga Azimjon Nazirjonovich, hammamiz bilamiz, qiymatli jihatidan baribir eski o'zimizning o'sha an'anaviy transurtral rezeksiya apparatlari arzonroq turadi, lekin lazer texnologiya baribir men o'ylayman kelajakda lazer texnologiya egallasa kerak. Азимжан Назарджан, спасибо большое за вопрос. Конечно же, да, как Музафар отметил уже, что трансуретральная резекция обходится дешевле, чем N-блок резекция, потому что уже рекомендуется делать N-блок резекцию не петлей биполярной, да, а больше рекомендуется делать лазером, да. Не во всех клиниках есть такая возможность, поэтому, скорее всего, трансуретральная резекция обходится дешевле намного составляющих. Пожалуйста, вопрос. Александр Минич. Я хочу напомнить аудитории, что дебаты – это научная концепция, когда спикерам была дана задача продемонстрировать за и против техники. И хочу задать вопрос спикеру, Музафару, который озвучивал аргументы против. А в реальной практике какой метод вы сами лично предпочитаете? Спасибо за вопрос. Конечно, трансуретральная резекция это уже давно доказал свое преимущество. И я думаю, что в ближайшее время все-таки все мы перейдем на лазерную технологию. Пока что у нас есть энергия, биполярная энергия, мы пользуемся этим. Я имею в виду N-блок или традиционную резекцию? Это размер зависит. Если это маленькие одиночные образования, N-блок тоже может дать promising. Но если там размер больше 3 сантиметров и мультифокальная локализация опухоли, тогда предпочитаем тур. Я бы хотел, чтобы модераторы тоже прокомментировали и высказали свое мнение кратко, какую технику вы используете в своей. Александр, Али, могли бы вы тоже сказать ваше личное предпочтение относительно трансуретральной резекции, N-блок либо обычно? Да, спасибо за вопрос. Саваллы бар yana? Уже Питер Алкин вопрос, потом мы к дебатам перейдем, дадим свои, да. Профессор Алкин, Питер. To ask you, both of you didn't mention the secondary resection. In our department, as a rule, we did a secondary resection after 4 weeks to be sure on the safe side, having cut all the muscles and tumor in the muscles. I asked Azim now, and he said that approximately 25% of the patients are selected for secondary TUR. And if you can do arm block resection, you save the second procedure that is good for the patient and also saves money. So you may talk about this also during the next presentation. Yes. Thank you for advice. Yes, actually, almost all procedures, if it is N-block technique or the conventional TURBT, they require the second look. And in second look, we always use the conventional transureteral resection. Yeah, but I don't understand. Why would you do a secondary resection in a case where you did arm block resection? You have the muscle, you have no penetration of the tumor into the muscle. Why should you do a second one? Is it simply because you don't trust the individual surgeon that he did good surgery? No, we do the second look because it is recommended by the guidelines in our standard. It is recommended by the guidelines, but you know that the guidelines are always behind us.
They just repeat what we have done before. So I think you should go one step forward. When we say the second look, maybe we just cystoscopy. We should limit it with cystoscopy. Not even that. You have a specimen. You have all the advantage of en bloc resection are lost if you have to do a secondary resection in all patients. We should control the patient, that's why. No. I would like to add that it depends on the surgeon's experience, because the first is the result, the oncological outcome. So, if you are not sure about the pathology report, so why not to decline the second 2RBT, which may which may break the prognosis. Well, that's a funny question, because it's the same like with stones. If you do percutaneous stone removal and you inspect every calyx and you're sure that there's no residual, why should you do a CT to document? Because it is said that you have to have a radiological documentation at the end. No, you don't have, because either you're sure or you're not sure. If you're not sure, you are lost. And you are not lost, I know. Пожалуйста, вопрос, да. Да, доктор Дымов, Москва технический университет. Есть просто несколько комментариев, очень интересный дебат, интересная дискуссия. Ну, инблок резекция опухоль мочевого пузыря. Я хотел бы разделить, во-первых, на две вещи. Трансфильтральная резекция стандартная и энблок резекция. Это первый вопрос, что мы выбираем, резекцию или энблок. И мне кажется, здесь ответ очевиден, это энблок. И, в принципе, все ключевые аргументы были приведены участникам дебатов. Я хотел бы подчеркнуть значимость морфологического исследования. Вы сказали, что наличие детрузера 97-98%, и здесь продолжение вопроса, который Зимжон поднял, Питер Алкин поднял. Согласно гайдлайнам, мы идем на ретур в двух ситуациях. Первая ситуация, если у вас нет детрузера при первичном исследовании, вы обязаны вернуться и взять материал. Соответственно, если вы при стандартной интраструктуральной резекции не получили детрузер, вы идете повторно, вы тратите время, деньги, операционные и так далее. То есть экономическая составляющая, говоря о том, что резекция дешево, лазер дорого, условно, то здесь это тоже надо учитывать. Второй момент, когда вы идете на повторную резекцию, когда вы получили Т1 опухоль, это 2-6 недель, ретур с обязательной морфологией. Почему эта рекомендация появилась? Потому что остаточные опухоли при стандартной трансфильтральной резекции процент достаточно высокий, вы идете забрать эту опухоль. Соответственно, почему это важно? Опять же, морфология. Энблок резекция дает гораздо больше возможностей для качественного исследования. В чем проблема стандартной резекции? Вы разделяете экзофитную часть и основание. Вы боитесь перфорации, и основание берете зачастую достаточно аккуратно, и поэтому у вас нет мышечного слоя. Поэтому и самый ключевой момент, получение морфологии Т1 меняет вашу стратегию. ТА сильно отличается от Т1 в отношении дальнейшего наблюдения. Вы получаете Т1, вы идете на БЦЖ-терапию. Это совсем другие траты. Если вы получаете Т2, то это формальная цистектомия. И вы должны понимать, что это каждый отдельно взятый пациент, это его судьба. Как живет пациент со своим мочевым пузырем, без своего мочевого пузыря, мы все прекрасно понимаем. Поэтому, мне кажется, вот морфологический аспект, который является ключевым, да, сегодня очень сложно, и на самом деле нет хороших анатомических исследований, которые бы подтвердили онкологические преимущества в отношении прогрессии, рецидива и так далее. Да, это сложно сделать. Но если мы получаем более правильный диагноз каждому отдельно взятому пациенту, в конечном итоге это выливается и в экономические преимущества, и разные другие. И последнее, если мы говорим о том, что энблок это точно лучше, чем резекция, я думаю, ни у кого нет сомнений в этом. А дальше что вопрос, чем делать энблок? Биполярной энергией или лазерной энергией? Здесь, безусловно, доступнее биполярная энергия, вопросов никаких нет. Но говоря о том, что вы говорили о том, что можно использовать биполярную энергию, избавиться от обтураторного рефлекса. Но опять же, давайте будем честны друг с другом. Я думаю, что все выполняют биполярную резекцию, и в моих руках, по нашему опыту, 70-80% этих пациентов все равно получают обтураторный рефлекс. Обтураторный рефлекс – это ненужная перфорация, это ограничение single-shot инстилляции химиопрепарата. Это тоже может влиять на ваши онкологические результаты.
Поэтому источник энергии, на мой взгляд, лазерный, если он безопаснее, то это уже выбор хирурга в отношении пациента. Спасибо большое. Спасибо. Еще один вопрос. Вот девушка давно уже хочет задать вопрос. Пожалуйста. Яна Барма. Да, пожалуйста. Okay, thank you very much for the very interesting discussion and very excellent comment for our colleagues. I'm interested in especially technical issue of laser enucleation and end block resection. Laser is very good because there is no reflection of obturator nerve and everything. And but I'm interested when the tumor is situated in the dome of bladder and upper part. How you can approach, and if you have some experience with it from the audience and our moderators, please explain how you're managing these tumors reduction, because this is challenging. I would comment some. If you see in my presentation also, I give this information. If their location depends, and it is when it's located in the anterior wall, maybe transurethral resection is the best choice, and to put your hand in order to control. And I think surgeon experience is an excellent thing in this management of this bladder cancer, this kind of situations. I mean, are you using flexi cystoscopy for the resection of upper part tumors? Or you are still using rigid with laser? I have no experiences used by using the flexible uroscopy. Excuse me, let me give a comment. So we have huge experience in block resection of bladder tumors, and so sorry about that, but I'd like to mention that like it was like 2016 or 17 in AUA we had the first prize of video session for video for in block resection with TFL, and when the tumor is located on the bladder dome, you have to use your assistant who presses the body, and it allows you to reach the tumor. I have like 3 cases when I wasn't able to reach the tumor. It was patients with BPH, with high volume bladders, and the key factor, the key thing when you do in block resection, you have to have very good irrigation. That's why flexi is not the choice when you do in block resection. So I wasn't able just to reach the bladder, since in that situation I go to TRBT. So I can't say that we're able totally to replace TRBT, conventional TRBT for en bloc, but for vast majority of cases, ERBT is the case. And one more thing, we know that the tumor size is some kind of limitation for en bloc resection, but what we do when we have bigger tumors, like 4, 5, 6 centimeters, in some cases we call it 2-step approach. One, first you cut the exophytic part of a tumor from the bladder wall, not go inside the bladder wall, just cut from the bladder wall. It is feasible, it is bloodless in majority of cases. Then you can morcellate this exophytic part, like 5 centimeters tumor, you can morcellate for 2 minutes. Then you go for en bloc. This specimen is acceptable for grade assessment. And afterwards you go to en bloc resection of the bladder wall to have nice specimen for T-staging. So do we. So do we in our clinic. So do we. I totally agree with you. Thanks. So I think it seems this is an endless debate. So everyone of the speaker is, trying to convince us with his approach, and both of them are doing great. So we thank you for this nice debate, and we have to continue the program.
Thank you. But maybe Да. it was a debate, so we should decide who is the winner of our debate. And maybe let's ask our audience who thinks that time to replace right now is time to replace TURBT. Just Александр, у вас свое тоже что-то скажешь, а потом еще я. А потом, наверное, можете голосование. Да, конечно. Мы еще не завершили. Хорошо, если не завершили. Да, пожалуйста, ваше мнение про это. Да, я тогда был отвечу вопрос на у вас, Александра Минича. На мой взгляд, мы должны рассматривать вот эту ситуацию перехода с классической трансуртральной резекции на N-блок как эволюцию просто метода хирургического лечения, которое во многом зависит, конечно же, от оснащения центра. На мой взгляд, для молодых урологов классический тур является более безопасным методом для освоения этой методики, и следующим этапом является N-блок резекция, которая, безусловно, имеет свои преимущества и в правильных руках, не имеет ограничения в плане размера и получения прекрасных образцов ткани. Поэтому, на мой взгляд, это эволюционный процесс, и я думаю, что мы перейдем на N-блок резекцию в скором будущем. Был вопрос, уважаемые коллеги, что у вас применяется, стандартный тур или N-блок, да? Вот я хотел бы ответить, во всяком случае, в нашей онкоурологии, да, ну, знаете, где работаем, еще и в городской, и в центре. Вот последние, ну, не 10 лет, ну, 5, 6, 7 лет, наверное, только N-блок. Друзья, только N-блок. Тур Института онкологии был приобретен впервые, да, в 1994 году. С тех пор тур делали на Карл-Шторце. Урологический центр они в 1982 году, по-моему, да, Фарат Иллаевич, вот с тех пор работают. А в онкологии с 1994 года. То есть большой опыт. Вот. Почему N-блок, уважаемые коллеги? Это прогресс. N-блок, вот это мое мнение, для чего? Раньше, да, тур делали, потом ретур, потому что очень много рецидивов было. N-блок это радикальное удаление, но это сложное по технике. Если в клинике хорошо поставлена работа тур, да, стандартный тур, это золотой стандарт, то надо переходить на N-блок. Это вот как Питер Алкин сказал, это экономически выгодно, были вопросы тоже. Не нужно делать ретур. Если, я еще раз говорю, N-блок радикально, нормально сделано, то и рецидива, мы с докладами с нашей коллеги выступали с нашего центра, то и рецидив будет меньше, чем при стандартный тур. Вот это я хотел, чтобы вы, во-первых, освоили. Второе, очень многие будут против, уважаемые коллеги, вот и спикеры, вот опухоли 3 сантиметра, больше 3 сантиметров. Но я, в первую очередь, уролог, я всегда говорю, но еще и онколог. Я всю жизнь в онкологии работал. Вот рак желудка, да, вот такой желудок. Бывают такие большие и маленькие, ну, там не 400 миллилитров, а 2-3 литра, да, емкость. Международные стандарты, и японские, и американские, да, при раке желудка, если опухоль 3 сантиметра и более, или там более 2, то однозначно гастректомия. Онкологи тоже грамотные люди. Если больше 3 сантиметров в желудке, да, вот при таком желудке 3 сантиметра, надо гастректомию делать. При раке мочевого пузыря тоже, это мое мнение, как уролога, как онколога, не надо больше 3 сантиметров, да, там тур, потом еще тур, потом, я понимаю, это для науки, чтобы доказать, что зачем цистектомия, мы органосохранные операции будем делать. Там химию, луч добавим, такие 5-летние выживания. Да не добьетесь вы хорошего результата. Надо делать так, как во всем мире. 3 сантиметра обманывать себя не надо. Надо цистектомия однозначно. Почему? Ребята, это 40, 50, 70 лет назад было принято, да, 5-летняя выживаемость. Сейчас при хороших 5-летних результатах, да, сейчас уже исследования 10 и 15-летние отдаленные результаты. Если вы хотите, чтобы больной после лечения рака мочевого пузыря 15, 20, 30 лет прожил, надо лечить по стандарту. Вот то, что я хотел сказать. То есть, вот, пример элементарно. Иосиф Кобзон, все вы его знаете. Я в 2000 году в Москве был, вот я видел его. Он после цистектомии, да, и по Штудере ему операцию сделали, он 18 лет прожил, умер там от другого. То есть
в онкологии вот это хотел придерживаться. Спасибо. Уважаемые коллеги, я передаю слово спикеру Александру Бризовски. Пожалуйста. Thank you. Thank you, guys. Let's go to the next topic. Our next speaker, Xiangying Li, and block resection of bladder tumor. Thank you. It's great to hear the active discussion about the ERBT and TURBT. So this time, today my talk, I will talk my point of view and our experience about ERBT. And also, because my topic is pre-recorded ERBT video, so I also will show my cases about the ERBT. So actually, because previous topic, the doctor already mentioned good point view about the ERBT, so I will only short brief to mention about the principle of treatment in an MIBC and why we need ERBT and show some current evidence. And also, finally, I will share some cases for our pre-recorded video. So actually, I think the surgical technology is not the most important. I think the most important, we need to keep the goal of the oncologic outcome according to the current guideline of NMIBC. So actually, if we do this kind of surgery, we need to make sure that we have a correct diagnosis and complete to remove all the visible lesions as much as possible. And also, we want to have a good and accurate clinical staging, and also we need to decrease the complication during our surgery. And I think the main problem of the conventional TURBT is the piecemeal resection, because when we do a piecemeal resection, maybe we will get the poor detrusor muscle sampling with poor staging accuracy. And the other thing, we may increase the risk of residual tumor and for the early recurrence and the tumor understaging. And also, if we do the TURBT, sometimes the cauterization in the resection bed will make the pathology assessment inaccurate. So in current status, the second look TURBT is still frequently needed in current. So we think about the ERBT to the oncology basis. And why we want to replace the ERBT to the conventional TURBT. The first, I think the end block recession can remove the tumor completely. And also, you can have the margin of the normal tissue and have a safety, more safety margin. And for the better staging of the tumor, and for the pathologists, they can assess the surgical margin more accurately. So I think the ERBT appeal is to overcome some disadvantages of TURBT. There are some point of view from the patient's view, and the presence of detrusor muscle is quite high compared to conventional TURBT. And also, in the current study, maybe we'll decrease some short-term recurrence and the progression rate. I agree the previous doctors say we need high-quality prospective trial data. Actually, we are working hard for this kind of clinical data in the near future. And from the surgeon view, we can, if we use laser ERBT or the bipolar ERBT, which can avoid obturator reflex. It's the most advantage for me to decrease the reflux, because if the patient have a severe obturator reflux,
then will increase the complication, also will induce the bladder perforation. And from pathologist's view, also because to avoid cautery damage, you can have a better assessment and improve the staging of even T1 substaging. So this is our surgical technique for the ERBT. The first step, I will do circular incision around the tumor, approximately 5 to 10 millimeters from the tumor itself. The second, I will cut and blunt dissection from the bottom. And I think the most important thing is we can insist in dissect in only one direction. We can use multiple directions to remove and dissect the tumor, because if you keep only one direction, sometimes for the bigger tumor, you will lose direction if you only keep the one direction. So, and when we do the ERBT, the bladder should be distended enough, but cannot over distend it, because it's easy to induce the bladder perforation. And we also, in my hospital, we have two laser energy device, Holmium Yager and Deuterium Yager. This is how we set our energy. And I think the ERBT is the important, it is that the surgical technique itself, not the energy device you choose. I think even you only have bipolar, we also can perform ERBT. So in my hospital, because in Taiwan, if the patient choose the laser ERBT, they need to pay money, very expensive. This surgery is very expensive. But if they only choose the bipolar, the patient don't need to pay any the expense. So we need to learn how to do the ERBT even using bipolar. So I think we can use bipolar, it's feasible. And also, you also can do some hydrodissection to achieve a safer surgery by submucosal elevation. So I want to mention to main research before, because I also joined the global ERBT registry. So in 2020, we have an expert consensus about the ERBT. You can see the paper from the European Urology. We have established some safety or procedure precision and the superior histological staging for ERBT. And in 2024, because the mediator is the Dr. Jeremy from Hong Kong, so in Hong Kong, he conducted multi-center phase 3 RCT. And I also heard from the previous doctor mentioned about this trial result. Yes, because I think they only, from the result, we only see the short-term recurrence rate. It have a benefit for ERBT, but maybe because only the tumor, the people number is not large, only 350 patients enrolled. So I think in the future, we also need to enlarge this kind of and more high quality RCT to compare ERBT and conventional TURBT. So the result we can show the 1 year recurrence rate is better in patient receiving ERBT. It's the significant difference. But for the 1 year progression rate, you can see it not reach the significant difference, but you can see the trend also can improve the 1 year progression rate. So that's back to my cases. This is a 82 years old female. The bladder tumor is over right lateral bladder wall, and the size is 3 centimeters, broad base, and with cauliflower picture. And from the clinical staging, from the abdominal CT,
The staging is T1 to 2 and no metastasis. So let's see the video. I use actually compared to Holmium YAG laser, I prefer to use the Duonium YAG laser for the tumor, for the oncology surgery, even in our in my UTUC cases, because I think for the tumor, the Duonium YAG laser have more efficiency to cut and dissect. So you can see in the video, I will mark the plane circumferential margin. But remember, sometimes if you encounter some big tumor, it's a little hard to mark all around the tumor, from the beginning to the end, to the opposite side. Sometimes it's too big. But I think during your surgery, you don't need to insist only one method. Sometimes you can margin half of the tumor, around the tumor, and then when you blunt and dissection from the base, then you can more easily to approach the opposite side of the tumor. So at that time, you can margin at that time and then more clear and make the operation feel more clear and where you need to incision. So you can see I can incision and blunt dissection from the bed. And I like the ERBT because you can see the base very clearly and no charging, and you can see the muscle fiber very clearly. So you can make sure that you remove the tumor completely. Yeah. So you can see from the base. So because from the previous clinical trial, we also said within 3 centimeters. So in current evidence, if you want to see the evidence below the tumor size 3 centimeters, maybe we can choose the ERBT. So you see a step by step, and then we can cut and incision the other side of the tumor more easily if you remove some part of them. And I think the bipolar or laser fiber or Duonium YAG laser have a better qualities that can stop the bleeding more easily, more efficiently. So you can see during your surgery, there's less bleeding. I think it is also another advantage for the surgery. So I like to use, actually I really like to use the laser to do the ERBT more easier, actually compared to bipolar. But it's too expensive in Taiwan. So we also need to have some ability to do the ERBT with bipolar. So you can see, you can blunt dissection. If you count some difficulty for blunt dissection, you can cut the tissue from the base. So you can see I'm not just go in one direction. I will go multiple direction to find the most easier way to dissect. So I think during the surgery you need to more flexible to do this kind of surgery. I think it's not difficult for you. All of you can do this kind of surgery. Yes, so finally we will move the tumor completely. And so finally, in the end, you can see the picture is very beautiful. I like to see this kind of picture. So for this patient, the pathology is TA low grade and the muscle. And because our pathologists will have the report about the muscle, if the muscle layer exists. So for this patient, the pathology result is adequacy of the muscle layer. So there's no recurrence after 3 months.
I also want to show you another case, more challenge, because this is from the abdominal CT is T3. And also the pathology is not quite good for the patient, and it shows the sarcomatoid type. But at that time, the patient wants to receive the ERBT first. They don't want to remove their bladder. So I try to use the duodenal YAG laser to do ERBT for this patient. And also you can see, from the CT, you cannot see the diverticulum, but during my surgery, I found there is a huge diverticulum near the bladder tumor. So, but the principle of the ERBT is the same to any kind of tumor, or where is the tumor and what the size. So I also will margin the tumor base around the tumor. And for this patient, because the tumor is very large, it's hard to margin initially from the opposite side. So I just go through in one direction for from the 6 o'clock. And then we can blunt dissection and incision, cut, and until the opposite side. So you can see during the surgery, I will see every kind of direction and more flexibly. And you can cut with the laser more easy. And also you can see less bleeding compared to TURBT. If you do more TURBT, you can see sometimes TURBT is easily to bleeding. Because if you do the ERBT, you will not touch the tumor itself oftenly. So after the surgery, you can see actually near the blade, near the tumor, there is a diverticulum over the just near the tumor. So during my surgery, I thought, wow, there is a hole near the bladder tumor. I thought I perforation of the bladders, but eventually I know it's not the perforation, it's the diverticulum. So in the end, I removed the bladder tumor, I think very well, and I also follow up the post-operative abdominal CT after 3 months. So after 3 months, you can see the bladder showed no recurrence. Of course, I also show cystoscopy for survey. And then there's no recurrence from now. But because of the poor variant, so I give the patient a choice to, I give some adjuvant therapy. From the guideline, I give the patient for CCRT. But because the variant, I plus the IO nivolumab for the patient. So this patient now is receiving CCRT and plus IO. So from now, since now until now, the patient have no recurrence and have a good oncology outcome. But this is case just I do this surgery 3 months ago. So I will keep follow up. If I have some data after 1 year, I can show this case progression process. I think the possible limitation of ERBT is how to remove the tumor. I always think about this kind of thing. So sometimes I ever try to remove the tumor with laparoscopic forceps because I never use maceration because I think maceration will damage the tumor itself and it's hard for pathology assessment. So I use if the tumor is not large, I ever try to use the forceps, but actually it's a little difficult. So now I only maybe will cut the tumor several pieces and then remove. And I will make sure not to, from our consensus from our ERBT registry, we don't keep only remove all of the tumor. We can cut several pieces of the tumor and then remove and then wash out. So it's okay for this kind of patients. So I think for the dome area tumor location, I think
it's not a major limitation. So I agree the previous doctor's recommendation about the surgery. I also will I will ask my assistant to push the bladder, push the lower abdominal to make the tumor more easily to approach. So my conclusion is, I think ERBT has potential benefit compared to conventional TURBT. And I agree we also need to high quality RCT. And then now we are collecting whole world ERCT cases. Now we already accumulate almost 4,000 cases. So in the near future, I believe we will publish some study for ERBT trial. And thank you for your attention. This is my talk. Thank you. Thank you, Dr. Lee, for this elegant presentation. So unfortunately, we don't have time for questions because we're already late. Thank you so much. Thank you. So we'll move to the next speaker. This is Dr. Alexander Minch. He's going to speak about from radical to refined, contemporary guidelines recommendation for endourological management of upper tract urothelial cancer. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, как и в прошлом году, предположил, что презентация на русском языке будет более релевантна аудитории. Слайды на английском, и англоязычная аудитория сможет читать их со слайдов. Когда мы говорим от перехода к радикальному, более консервативному лечению опухолей верхних мочевых путей, мы должны помнить, с чего это все началось. И это одна из первых публикаций, посвященная опухолям верхних мочевых путей из МИО клиники. И эта серия, опубликованная в 1927 году, всего из 15 случаев при наблюдении в течение 17 лет. И уже тогда было понятно, что грейд имеет прогностическое значение, и на тот момент было показано, что нефректомии недостаточно, и нужно сделать нефроуретерэктомию с удалением культи мочевого пузыря. И это такой маленький пример того, как какие-то маленькие публикации на заре развития нашей хирургии имеют последствия и далее являются референтным методом лечения. Если вернуться к гайдлайнам, к вопросу гайдлайнов, то первые существующие рекомендации были опубликованы Европейской ассоциацией урологов только в 2011 году. И тогда в разделе лечения было рекомендовано, что золотым стандартом является радикальная нефроуретерэктомия, независимо от расположения опухоли в верхних мочевых путях. Почему мы вообще говорим о консервативной либо нефронсберегающей терапии? Потому что прекрасно известна высокая частота хронической болезни почек у пациентов с опухолями верхних мочевых путей. И до 30% после радикальной нефроуретерэктомии прогрессируют до 5-й стадии хронической болезни почек, а некоторые до финальной стадии, требующей диализ. И прекрасно известно, что проведение диализа, можно сказать, в ряде случаев и у половины пациентов, например, старше 70 лет, является почти что смертным приговором. Это частота, на слайде показана частота смертности у пациентов в первые 12 месяцев после начала диализа. А также прекрасно известно, что с возрастанием степени хронической болезни почек это существенно влияет на смертность от всех причин, а также кардиоваскулярную смертность. И эти рекомендации, которые были опубликованы впервые в 2011 году, на тот момент
не было предложено никакой прогностической классификации, либо стратификации рисков, и на тот момент ее просто не существовало. И все, что мы имели в своем распоряжении, это ТНМ-классификация, которая никаким образом не помогала нам принять решение в ту или иную сторону. И в этих рекомендациях консервативное лечение рекомендовалось только в случае императивных показаний или элективных случаев при low-grade или низкой стадии. В дальнейшем стало понятно, что основные прогностические факторы являются степень дифференцировки и стадия, также некроз, архитектура и наличие сопутствующего рака инситу. Но все эти прогностические факторы были доступны нам только после радикальной нефректомии и изучены ретроспективно. И только в 2014 году публикация Моргана Рупре, который возглавлял на тот момент рабочую группу по разработке рекомендаций Европейской ассоциации урологов, на основании предыдущих исследований было выявлено 3 предоперационного фактора, которые являлись прогностическими. На тот момент были разработано достаточное количество инструментов и энергии, которые позволяли делать органосохраняющее лечение. И была предложена стратификация риска при наличии всех 3 факторов риска. Положительное предсказательное значение по инвазии было 90%, и отрицательное, то есть опухоли были неинвазивные, 100%. На основании этого была предложена стратификация риска на опухоли верхних мочевых путей, на низкий и высокий риск, которая должна и может быть сделана до начала лечения, для того, чтобы нам было можно выбрать пациентов для консервативного либо радикального лечения. ТНМ в этой ситуации нам никак не могла помочь, она недоступна на этом этапе. И пациентов можно было разделить на эти 2 группы риска для того, чтобы выбрать лечение в каждом отдельном случае. И уже в 2014 году эта классификация, стратификация риска вошла в рекомендации Европейской ассоциации урологов. И лечение было рекомендовано для группы низкого риска не только при императивных показаниях, а также при конкретно этой группы риска на основании наличия гидронефроза, биопсии, позитивной цитологии high-grade и опухоли более на тот момент 1 сантиметра. В дальнейшем вот эта стратификация риска, которая вам прекрасно известна, теперь является стандартной стратификацией в рекомендациях Европейской ассоциации. И при наличии факторов, всех факторов, указанных слева, эти опухоли относятся к категории низкого риска, остальные высокого риска, требующие радикальной нефроуретерэктомии, но не все факторы риска, относящие опухоли к высокому риску, являются сильными. Некоторые из них являются слабыми, и при наличии low-grade опухоли такие факторы, как мультифокальность, размер более 2 см и наличие гидронефроза, не являются сильными предикторами инвазивной опухоли. Такая же стратификация риска, чуть более подробная, была опубликована в 2023 году впервые опубликованными рекомендациями Американской ассоциации урологов. И что же нам нужно, чтобы стратифицировать этих пациентов на ту или иную группу? Нам нужна мультифазная КТ, и нам надо предоперационная цитология. Но мы должны понимать, что КТ не является идеальным методом диагностики, и различные неонкологические либо доброкачественные болезни могут
проявляться и ввести нас в заблуждение. И прекрасно известно, что специфичность КТ-урографии по сравнению с уретероскопией достаточно низкая, и КТ приводит к большому количеству ложноположительных находок. В свою очередь, цитология имеет противоположные недостатки. И в 50% случаев цитология может быть ложно-отрицательной, если мы говорим о цитологии, полученной просто при мочеиспускании. Поэтому было показано, что как мы можем это увеличить с 50 до 90%, это получать селективную цитологию непосредственно при уретероскопии. Дальнейшее, чтобы получить степень дифференцировки, нам нужна биопсия. И биопсия в этой ситуации, в принципе, в большинстве случаев позволяет нам распределить и понять степень дифференцировки. Каким образом получать образцы для биопсии не имеет принципиального значения. Это может быть либо резекция, либо щипцы, либо получение с помощью корзинки. Рекомендуется в большинстве с помощью корзинки. Но до 30% мы неправильно устанавливаем степень дифференцировки, и это очень сложно, биопсия может помочь нам в стадировании. И, например, вот эта публикация из Майо клиники, где мы можем предположить уровень подготовки хирургов и морфологической службы находится на высоком уровне. Даже в условиях этой клиники существует ограничение в биопсии, и в 15% была недиагностическая, и в достаточно большой процент увеличения грейда. Что же, существуют ли какие-то данные консервативного лечения? Это исследование с наиболее длительным сроком наблюдения показало, что эндоскопическое лечение имеет неплохие результаты, раково-специфическая выживаемость очень высокая, но выживаемость без рецидива низкая и была всего лишь 30%. Таким образом, на основании всех этих данных был сформулирован алгоритм лечения опухолей верхних мочевых путей в сторону низкого риска, в сторону нефронсберегающей хирургии, и при наличии всех факторов риска и сильных факторов риска в сторону радикальной нефроуретерэктомии. С одной ремаркой о том, чтобы нам следует думать о консервативном лечении, естественно, у пациентов с единственной почкой, потому что у нас нет выбора, либо при наличии опухолей low grade без каких-то признаков инвазии. Гайдлайны Американской ассоциации урологов предпочитают и рекомендуют, что нефронсберегающая хирургия является предпочтительным методом лечения у низкой группы при low grade и у селективных пациентов даже при наличии отнесения опухоли к группе высокого риска. Как же мы должны это делать? Рекомендуется лазерная абляция в ту же самую секцию, когда мы делаем в течение той же самой процедуры, когда мы делаем диагностическую уретерореноскопию, которая может быть скомбинирована с дистальной резекцией, установки лазера с низкой силой и second look в период от 6 до 8 недель. Лазер, рекомендуемый для использования в этой ситуации, это гольмиевый, это тулиевые лазеры, поскольку он более точный, имеет хороший аблативный эффект и достигает лучшего гемостаза по сравнению с големиевым. И, в принципе, выбор лазера зависит от размера. Если до 5 мм считается, что в принципе не имеет большого значения, то при больших опухолях у тулевого лазера есть преимущество.
Рекомендуется очень полноценное описание картины, если протоколирование всех возможных особенностей, которые могут иметь в последующем значение для наблюдения либо выполнения последующих процедур. Что касается наблюдения после органосохраняющего лечения, рекомендуется уретерориноскопия повторно в течение 6 недель. В дальнейшем каждые 3 месяца повторение до того, как все будет чисто, и далее требует большого количества повторных уретерориноскопий и цистоскопий до 5 лет, поскольку даже более 5 лет 25% опухоли может прогрессировать. Это исследование показывает, что еще раз подтверждает о том, что может быть и рецидив в сроке даже более 6 лет. Поэтому рекомендуется длительное наблюдение, более 5 лет. По такой схеме, это прекрасная схема, которая доступна в рекомендациях Американской урологической ассоциации, избавляет нас от необходимости придумывать и хорошо визуализировано. А хватает ли нам КТ и цитологии и уретерориноскопии для наблюдения? В принципе, да, это пока не рекомендуется, но есть исследования, показывающие, что этого может быть недостаточно, и в ряде случаев требуется еще и случайная биопсия из разных участков, которая показывает даже при наличии негативной цитологии. Какие результаты лечения? Даже после 5 лет мы видим, что выживаемость без рецидива всего лишь 45%, прогрессия уменьшается, но мы должны понимать, что частота рецидивов, составляет при наблюдении более 5 лет 55%. Что же мы можем сделать, чтобы снизить рецидив? Это инстилляции митомицина. Было показано снижение частоты рецидивов при введении почти в 2 раза. Введение БЦЖ с не очень хорошими результатами, всего лишь 50% частота повторных рецидивов через 5 лет, а также использование специального геля показало хорошие результаты с полным ответом до 82% через год после наблюдения и сохранением длительности этого ответа в течение длительного времени. И на сегодняшний день метаанализ показывает всех существующих методов, показывает, что существующие методы в инстилляции верхних мочевых путей обладают хорошей эффективностью и хорошим профилем токсичности. Каким образом вводить эти препараты? Было доказано, что наилучшим методом является введение препаратов через мочеточный катетер, который обеспечивает покрытие поверхности собирательной системы наилучшим образом. Что же в итоге мы имеем в гайдлайнах по сравнению с 2011 первой публикацией, 2026 годом? В последней издании рекомендации первая фраза, которая в разделе лечения указано, что все пациенты должны быть обсуждены в мультидисциплинарной команде, и при опухолях низкого риска органосберегающая техника является предпочтительным методом, и эта опция должна быть обсуждена со всеми пациентами с низким риском опухоли верхних мочевых путей, независимо от состояния противоположной почки. Рекомендации четко указывают о том, что это должно быть первым и предпочтительным методом лечения с рекомендациями высокой силы. Есть ли какие-то новости на сегодняшний день, которые вышли чуть позже, чем рекомендации были изданы? Да, иногда нефрон-сберегающая
Операции могут быть применены в селективных случаях и даже у пациентов высокой группы риска. А также стратификация риска, которую сейчас мы имеем на низкие и высокие, не позволяет, существует какая-то промежуточная категория пациентов, и последняя публикация предлагает разделить и выделить еще и промежуточную группу риска, которая может помочь нам в будущем. Таким образом, в заключении мне бы хотелось сказать, что хроническая болезнь почек в 30% случаев развивается у пациентов после радикальной нефроуретректомии. Мы должны стратифицировать пациентов всех до начала лечения на основании грейда и цитологии. Мы должны понимать ограничения наши в КТ и цитологии и использовать селективную цитологию. Онкологические результаты нефрон-сберегающей хирургии достаточно неплохие, и раково-специфическая выживаемость не хуже, чем при радикальной нефроуретректомии. То, что у пациентов развивается рецидив, мы ожидаем заранее, это не является какой-то неудачей нашего лечения, и наблюдение должно быть и продолжено более 5 лет. Введение лекарств имеет свою эффективность, и новое распределение пациентов по новой классификации на 3 группы риска может помочь нам более точно стратифицировать их в группы и также помочь нам в наблюдении. Спасибо. Thank you so much, Dr. Minich, for your presentation. And dear colleagues, we made a small adjustment to our program, so nothing major, but since we are in onco-urology session, you know that we all about being more flexible when new data comes in. So I'm glad to introduce our next speaker, Vigen Malhasyan, with the topic multiple bilateral upper tract urothelial carcinoma. Так, дорогие коллеги, в этот раз презентация будет на русском языке. Я попрошу загрузить презентацию. Вы видите, у нас такие в экстренном порядке сделаны изменения в программе. И по просьбе организаторов я буду представлять вот именно тот кейс, тот видеокейс, который я представлял волей судеб в прошлом году. Ну, я думаю, для тех, кто не увидел, это будет интересно, и действительно для меня тоже будет интересно представить этого пациента, потому что сейчас где-то на период наблюдения этого пациента составляет приблизительно 1,5 года. Мы можем загрузить? Да. Итак, кейс, который посвящен мультифокальному поражению, мультифокальным опухолям, двухстороннему поражению опухолям верхних мочевых путей. Можно начинать видео. И как вы можете видеть, пациент 66 лет, это такой вот очень суровый курильщик, стаж курения у него 45 лет, ну то есть, собственно, вот сколько я живу на этом свете, столько этот человек курит. И выкуривает он, с его слов, 2 пачки в день. То есть здесь такое достаточно однозначное предположение относительно того, чем это могло быть вызвано. Ну и, соответственно, одно из осложнений его курения – это не только вот эта вот злокачественная болезнь верхних мочевых путей, но и можно продолжать видео, мы просто не будем терять времени, да, можно, пускай оно идет. Одним из осложнений является эмфизема, которая там, кстати, очень мешала во время хирургического вмешательства, ну и основным проявлением являлась гематурия. Ну, собственно, пациент пришел к нам уже с гематурией, с выполненной цитологией, которая оказалась неинформативной. Примечательно то, что трижды выполненная впоследствии цитология оказалась также неинформативной. И цитологии, я могу сказать, вот доктор Минич говорил об этом, действительно есть критерии, они существуют. Цитология – это вот то самое исследование, которому я до сих пор не научился доверять и на которое я не умею полагаться до сих пор. Ну и, собственно, пациент пришел
за вторым мнением. Как вводится в особо таких сложных случаях, это пациент, близкий родственник нашего коллеги. Этот пациент пришел от онкологов, где ему порекомендовали выполнить билатеральную нефроуретерэктомию с последующим диализом. Ну, собственно, доктор Минич уже представил результаты очень хорошего исследования, исследование ДОПС, которое было выполнено Брюсом Робинсоном в 2014 году. И согласно тем данным этого исследования, если мы учитываем возрастную категорию 66 лет данного пациента, если мы переводим его на диализ, выполняя билатеральную нефроуретерэктомию, то смертность в течение ближайших 100 дней составляет где-то 30%. То есть она приблизительно равна или даже чуть выше, чем ожидаемая онкологическая смертность у этого пациента. И в чем нам повезло? В том, что пациент пришел уже с четким пониманием, чего он хочет. Он сказал: я не хочу удалять обе почки. Обычно вообще вот этот менеджмент опухолей верхних мочевых путей, он достаточно, ну как сказать, представляет собой вызов для хирурга. Почему? Потому что вот до конца этот протокол и алгоритмы сформированы. Ну, какой-то осадочек сомнения всегда остается. То есть как лучше поступить. И у нас есть печальная статистика, кстати, исследований крайне мало, но вот эта печальная статистика говорит нам о том, что если первым этапом выполняется радикальная операция, то приблизительно от 4 до 8% выявляется доброкачественное образование. Ну, то есть это очень, очень грустная статистика, потому что если мы удаляем почку и в конце, в итоге оказывается, что это доброкачественное образование, это не есть хорошо, нам очень неловко смотреть потом пациенту в глаза. Поэтому да, у нас в клинике сообразно клиническим рекомендациям это стандарт. Выполнение уретерореноскопии всегда входит в стандарт. Более того, выполнение билатеральной уретерореноскопии, даже если поражение с одной стороны. Ну и, собственно, дальше тактика определяется в зависимости от того, что мы получаем. Конечно, для того, чтобы получить полноценный материал для гистологического исследования, нам недостаточно просто выполнить технически аблацию, термическую аблацию, лазерную аблацию этих опухолей. Идеальным решением является N-блок, резекция, которая, к сожалению, не всегда возможна. Но в данном конкретном случае мы посчитали, что это технически возможно и, собственно, пошли по этому пути. Онблок резекция – это та методика, которая позволяет нам эффективно удалить все опухоли и одновременно получить полноценный материал для гистологического исследования и, соответственно, для стадирования опухолевого процесса. Почему это не всегда возможно? Дело в том, что да, геометрия 3D, пространственная геометрия чашечно-лоханочной системы бывает порой настолько сложной, что это бывает просто ввиду возможностей, технических возможностей инструмента становится невозможно. Ну, собственно, вы видите сам процесс, как это происходило, и я могу сказать из технических особенностей. Здесь все у нас получается достаточно хорошо. Вы видите, что достаточно глубокое такое... Мы глубоко подрываемся под опухоль и, как нам кажется, то есть забираем всю полноценно, всю толщу слизистой. У нас получается получить препараты, которые мы забираем корзинкой, и, соответственно, эта хирургия у нас в данном конкретном случае, она успешна. Что мы не видели? Мы не видели кровотечения. Здесь, в данном конкретном случае, мы работали на низких энергиях. Ну, потому что до сих пор, даже в нашей клинике, опыт выполнения онблок резекции именно лоханочных и опухолей чашечно-лоханочной системы, он достаточно невелик. Мы с крайней осторожностью подходим к этому. Почему? Потому что, во-первых, боимся сосудов, это уже рецидив пациента по результатам контрольной цистоскопии мы
Работаем уже с рецидивной опухолью. Здесь мы меняем настройки. Здесь у нас настройки 1 джоуль и 10. То есть мы повысили энергию, и вы видите, что вот нет этого. Исчез вот этот так разволокняющий эффект тулеволоконного лазера. Все происходит гораздо более красивее и гораздо более нагляднее. И почему мы всегда опасаемся, это наша такая персональная внутренняя тревога, потому что есть также статистика, пока что на уровне кейс-репортов, о возникновении, формировании псевдоаневризм и артериовенозных фистул. Это физически, физиологически действительно это можно легко объяснить, потому что если мы подвергаем лазерному воздействию, вот та самая термокинетическая энергия, которая, если в зоне поражения лазера проходит какой-нибудь крупный сосуд, легко предположить, достаточно логично, что действительно может происходить такая диссекция стенки, адвентиции, интимы, слоев вот этого крупного сосуда, чаще всего сегментарной артерии, которая потом в последующем превращается в ту самую псевдоаневризму, для которых характерны те самые жизнеугрожающие массивные кровотечения, с чем, конечно же, никогда бы никому я бы не пожелал столкнуться. Собственно, на самом деле видео хирургическое подходит к концу. Я в целях экономии времени попросил еще в 1,5 раза ускорить само видео. Что касается пациента, то в данном случае, конечно же, чудес не бывает. Во-первых, в нашей клинике в большом фокусе находится вся эта хирургия и вся эта тема. Недавно мы провели системный обзор литературы. На самом деле мы, простите за простое слово, прошерстили больше 1000 публикаций, из которых только 30 можно было включать в непосредственно анализ и на результаты которых можно было ориентироваться. Что бросается в глаза? Это крайне высокая гетерогенность данных. Скажем так, при периоде наблюдения от 6 до 74 месяцев у нас получилось где-то процент рецидива от 30 грубо, от 30 до 60%. И от 70 до 90 это, в принципе, данные, которые, как говорит молодежь, бьются с данными, которые приводил доктор Минич. Сохранение почки удается достичь где-то в 70-90% случаев. При этом только в 10-30% требуется переход и конверсия в более радикальную хирургию, такую как нефроуретерэктомия с резекцией мочестенки мочевого пузыря. И самое важное, что канцер-специфическая выжимаемость, она колеблется где-то от 80 до 94%. Если говорить про данного конкретного пациента, то, смотрите, у нас был один рецидив, причем что в каждом случае, почему я считаю эту хирургию немножко джазовой, вообще подход к этим пациентам, потому что, на мой взгляд, данных все еще недостаточно, они размыты, они нечеткие, у нас четкого алгоритма нет. И вот таких вот случаев, когда нам приходится импровизировать, опираясь, конечно, на желание пациента, их достаточно много. И в данном конкретном случае, несмотря на то, что мы получили рецидив во 2-й раз, мы удалили его и, проконсультировавшись, поговорив с пациентом, решили идти на 3-ю контрольную уретеророноскопию. У нас рецидив был справа, и спустя 1,5 года мы имеем следующую картину. Соответственно, 2 рецидива справа, слева все чисто, с тех пор, как мы удалили все опухоли, у пациента не выявляются никакие опухолевидные образования. И сейчас мы рассматриваем вопрос о нефроуретерэктомии справа. Но вот эта хирургия, эндоскопический подход, органосохраняющий, дало нам ту самую жизненно необходимую передышку для того, чтобы понять вообще, с какой стороны начинать. То есть какая сторона более благополучная, какая нет. Собственно, как мы говорили с коллегой сейчас в кулуарах, тема действительно бесконечная, ее будут обсуждать сейчас на круглом столе, а я хочу на этом закончить презентацию своего кейса. Спасибо всем большое за внимание.
Thank you. Thanks so much. I think we will move to the roundtable discussion to continue the same topic. And I would like to invite Dr. Lee. Yeah, also we have distinguished panelists, Dr. David, Dr. Tifi, and Dr. Ali. So good morning, everyone. We will have a panel discussion about upper tract urothelial carcinoma, and we decided with Shan Ying so that we can have a case to discuss. It might be more memorable in that context. So this is a roundtable. Who, when, and how long are we going to have the upper tract urothelial carcinoma? Let's go for the next slide. So we will have a case. This is my conflict of interest, and we prepared the cases yesterday, actually. So there was a 57-year-old female patient where her chief complaint was macroscopic hematuria. And what would you do in a case of macroscopic hematuria with a 57-year-old female patient? Dr. Shan Yi? How would you approach a patient with macroscopic hematuria? Yeah, you mean, we have the same thoughts about when we encounter some UTUC from the abdominal CT. I will arrange some URS biopsy. From a previous study and even in my research, some doctors will worry about the tumor seeding during URS or biopsy. I think it's also an important topic to discuss. So, for in your hospital, you also do URS biopsy for any kinds of UTUC patients? No, we do ultrasonography first, but this patient has done ultrasonography, but in terms of time-saving issues, I will go a little bit farther. She had a CT urography and revealed a soft tubular tissue of 16 to 15 millimeters in the right ureter crossing the iliac vessels. And Dr. David, how would you approach in a female patient who is having a soft tissue on the iliac vessels? Yeah. So, how's your opinion? You also will perform the biopsy before any kind of curative treatment plan? Okay, as we know, this is a very, very difficult case, upper tract urothelial carcinoma. Even from the beginning, from the diagnosis, this is very challenging. And that's why, at first, we have to make a very strict and very full diagnosis of this tumor. Even when we reveal upper tract, this is also very difficult to realize how deeply it's going in the muscles and the tissues. And this is very important, how to evaluate this patient. And in these terms, also for the managing this type of patients, helping the symptoms of patients, and also according this symptomatic, we make somehow to make our decision. Yeah, I agree with your opinion. I think the acute diagnosis before any curable treatment is very difficult for the UTUC. Only from the abdominal CT, it's very hard to pre-staging before surgery. And I think URS biopsy is
a good choice to make sure if the tumor is benign or malignancy. Because from my experience, sometimes you look like malignant, but after biopsy, the turns out benign tumor. So because of we don't want to only remove the patient's kidney, only blind tumor. So if in my practice and from my previous research, we don't find any evidence that the URS biopsy or URS survey will increase the intravesical bladder tumor recurrence. So how do you want to talk about your opinion? Actually, I'm also agree that in this case, biopsy should be performed because as we can see here, the primary criteria of lesion is kind of low risk. And here you can see this is the single one, less than 2 centimeter, but this is, not direct criteria. We should at least understand the nature of this lesion. And that's why biopsy should be performed because, for example, in this case, it's also possible to reveal high-grade cancer that affecting fully future treatment strategy. That's why it's very important in this case to perform it. Okay, so she had some kind of comorbidities, hypertension, some kind of medications, ex-smoker, quitted in 2022, and she was a retired midwife. Scintigraphy revealed left kidney of 59% on the MSA and right kidney 41%. Again, the CT urographies revealed they have done once more before the operation. It was partially obstructing soft tissue of 12 millimeters. This is actually the CT urography. We might not be able to observe the exact region, but this is the exact region. It might be difficult to follow up with the speed of this CT. Let's observe it once more. We are going caudally. Here we follow the ureter. It's a little bit dilated here, and this side. So it seems that it has some kind of attachment, sir. And it was decided to go with a distal ureterectomy and body flap reconstruction in 2022, and the final pathology was low-grade PTA urothelial carcinoma with negative surgical margins. On that point, as I know that Professor Lee is deeply involved in this area, what is the pathophysiology of upper tract urothelial carcinoma? How would you comment on that? Is there any risk factor that would be associated with upper tract urothelial carcinoma? And we will go directly to the case afterwards. You say after surgery, right? No, just a general question about are there any kind of herbs? Professor Lee is from Taiwan and I'm from the Balkan region. So we have a common herb that it's really the risk factor on that area. So would you comment on that risk? Yeah, because Taiwan, we have a special feature about the UTUC. Only in my hospital, at least we have 80 cases in 1 year. So we already accumulated many cases of experience about the UTUC. The pathophysiology, maybe I also discussed with Professor Cevat. So I think maybe because in Taiwan the most causes is the Chinese herb, the urologic acid AA, and also in Taiwan, female have a higher incidence compared to male. But when we compare with other countries and even other Asian countries, male have higher incidence than female. But in Taiwan, female have higher incidence than male. Yeah. It's quite very different compared to other countries. And we are thinking about maybe, because the AA-related Chinese herb, the herb have some benefit for loose diet. So maybe some female people want to take this kind of Chinese herb to lose their weight. Yeah. So maybe
It's one of the reasons, yeah. But I have a question for your case. Yeah. How do you follow up? Your follow-up strategy for this kind of patient, because it's a kidney-sparing surgery. Well, let's go with the follow-up. It was 3 months CT urography afterwards with no filling defects and a cystoscopy with no bladder you don't tumor. do UI scope for survey, because I will do urologic scope survey for this kind of patient, even shorter and a shorter duration, because I'm afraid of recurrence. My personal view would be to do a 6 week, not 6 week, 1.5 months, or 2 months. retrograde internal surgery. And how would your preference, Dr. Ali, be about the follow-up of this patient? I guess that, especially in the endemic region, it should be known that not only instrumental approaches should be used during the follow-up, and also according to guidelines, we should perform follow-up ureteroscopy at least during the coming 2 months after initial primary surgery, especially in the case of renal sparing approach. That's why, as we can see here, CT urography to see macro features of especially mass effects of any recurrences, and also to reveal early recurrences, we should see directly the field of surgery. And this should be only performed to date via ureteroscopy. You would agree. Okay. So, patient remained tumor-free until June 2024 without any retrograde internal surgery. It was not my patient. I'm fond of retrograde internal surgery, so it was an oncology colleague that followed up the patient. On June 2024, there was a cystoscopy, bladder tumor was detected, and TURBT was performed with a low-grade PTA pathology. And there was another CT urography where the patient had a 5 millimeter, it's difficult to observe on this CT urography, tumor, a papillary tumor in the right renal pelvis. And Shin-In, how would you go with this patient? Would you do a retrograde? Or if I discover some or suspect some tumor from the abdominal CT, I will arrange UIs or flexible UIs for diagnosis for every time or every patient. Yes. So David, how would you go back retrospectively and comment on the pitfalls or not correct follow-up of this patient? What would your option be about this patient? So for scope choice? I'm asking David, how would you follow up this patient, and what's wrong and what's correct on the follow-up of this patient? With this recurrence, we have to very strictly make a follow-up this patient, and even instrumental investigations also is mandatory in these cases. But I'm interested, are you using some medical treatment for these patients during this follow-up? I mean, BCG or like this? And nothing was used. Nothing was used. Nothing was used. Only follow-up. Only follow-up. Yes. Okay. And endoscopic ablation was performed. And Ali, how would your endoscopic approach would be? Would you take initial biopsy on this patient, or would you ablate with laser? And what would your settings be on the ablation? I think that in the case of recurrences, we know the background of this patient, and this lesion more likely to be also oncological one. That's why maybe here we should resect en bloc and just get final pathological stage for this case, because 5 millimeter of papillary tumor, at first glance it should be considered like a low risk also case, but this is different location, and we should also suppose that in these cases
whole upper urinary tract is at risk. That's why we should resect as soon as possible and see the pathology. For my opinion also, this is mandatory to obtain some tissue specimen and evaluate it, because maybe it is superficial, but grading is upgrade, and this is changing everything in the management of this patient. Shinin? Yeah, I think biopsy. I always will do biopsy. Biopsy. In this case, a laser was performed first, and as you can see, the tissue was lost. It couldn't be found. It was so small. So maybe a basketing initially, and afterwards laser would be a preferable option. And so there was, again, then the correct follow-up now. URS was performed, and there were some hyperemic areas, and there was endoscopic ablation and a punch biopsy, which revealed low-grade tumor. How would your follow-up be in this case? Would you do any kind of perform any kind of medication, or would you follow up with retrograde internal surgery or CT urography? David? Okay, if we go in this direction to maintenance and keep the kidney for the patient and fighting with this kidney, I would say I will proceed with some medication treatment with this patient with very strong follow-up. Shanin, how would your medication be with the installation? How would you comment on that? This is a very, very difficult issue, because application with URS every time is very challenging, very difficult, uncomfortable, even for the patient and even for the doctors. And now everybody knows that there is coming gel mito, and this is a pretty new one, and the application also, this is much convenience for the patient, because this is reversing thermal gel, and this application is very special. Maybe audience has the information about this. And this is much better than common BCG application. And maybe we should try this gel mito, and after that make some follow-up with this patient. Okay. And Dr. Lee, how would you do a maintenance of installation? Maintenance therapy for a long time, for example. Would you do it every week for 6 months? You say in Taiwan? Yes, I'm asking. Yes. Actually, in America, I know there is a mitomycin C jelly for installation strategy. But actually, in Taiwan, we don't have this kind of jelly material mitomycin. We only general mitomycin. So I doubt, even with insertion of double J, I doubt if installation of the mitomycin to the bladder will reflux to the upper tract. I'm not sure, because we don't have positive evidence about this. So actually, in our practice, we don't actively to installation of the mitomycin C for maintenance therapy. We only keep observation. If non-muscle invasive UTUC, low risk for low risk patients. Dr. Ali, would you? So the patient was lost to follow up again. We don't have any kind of clue about the patient since 1.5 years now, but she's confirmed to be alive. And what if she comes now and she has a 2.5 centimeter lesion on the renal pelvis, and you make a biopsy and it's a high grade? How would you proceed with your decision on the management? Actually, regardless of preferences of patient, we should discuss all risk with this patient, because urothelial carcinoma is highly aggressive one and under-investigated from our point. That's why we should explain that even if we see one lesion, even just 2-5 centimeter, even not invading underlying layers of ureterorenal tissues, we should explain that they're high risk to systematic aggressiveness, metastatic one, and my preference will be always in this case is a radical approach. Okay, due to time limitations, no, we'll have if it's invasive, yeah. or not.
It's highly aggressive, especially if during the pathological examination we found sarcomatoid component micropapillar or even squamous one. We should explain. And we also should be focused on lymph nodes in this case, because it's also highly aggressive for lymph distribution across the body. Okay, thank you all. Due to time limitations, we will have to proceed. And I would like to thank my residents who have prepared the case yesterday. And I would like you to remember just that it was aristolochic acid. Aristo means perfect in Greek, and lochia means childbirth. So in the ancient times, it was on the Danube River in Romania, Bulgaria, Serbia. From the Danube River, there was a plant that was called aristolochic, and in the ancient times, they were using this plant for the childbirth. It was inserting into the uterus to extract the some parts of during the childbirth. So while in Taiwan, they are using it for weight loss, right? So aristocolic acid is a risk factor for this. And I would like to invite you 8th to 10th of October in Valencia, Spain for the CAEC26 meeting. Thank you all for being with us. Thank you. I'll try anyway. Okay. Okay, can I do it? Yeah. Sure, I'll fix. Yeah. Oh, it's fully engaged. Okay. Okay. Is it? I just just. Okay. That's it. Right. Thank you. Okay. Thank you. Oh, be careful. Thank you. Yeah, sure. Just this one. Just only this one. Yes. So we're going to proceed with the session, with the next session. Of course, there will be no coffee break. Well, I don't need it. So we start with a live case of HOLEP. Dr. Yong Cho is going to demonstrate a HOLEP case. Dr. Cho, do you hear us? Yeah, I can hear you. Perfectly. Can you hear me? Yes, of course we can hear you. Please explain us the case, and let's see the technique. And of course, it will be open for anyone in the audience that wants to ask something. Dr. Cho, we are going to transfer the question. So, can I ask you, is your first name Sung? Can I call you Sung? Cho is okay, Cho. My family name is Cho. Okay. So, Cho, I'm Panos from the University of Patras in Greece, along with two colleagues of mine, Dr. Karyev and Dr. Nasirov. Nice to meet you all. Both from Uzbekistan. So let's go through. Okay. Basically, this patient has, I'm not sure, how old is he? This patient? I'm sorry. And he has, this patient, he looks in his 70s, I feel. And he has an 80. You what? Perfect. We see now the endoscopic image. It's nice to see that. 75, okay. And then he has 88 gram prostate.
And then there must be a 1 to 2 centimeter bladder stone. So I'll check it first. Normally we have to check the distance from the median lobe to orifice. Okay. Okay. Yeah, because high bladder neck he has. And then trabeculation, medium to mild to moderate size, depth, and no other bladder tumor. Yeah, right. Yeah, you do the usual cystoscopy. Yeah, but I can't see any. Yeah, cystoscopy should come first every time, right? Exactly. And then I want to check any bladder stone, but there's no bladder stone. Maybe no sometimes it's stone, hidden right? behind the middle lobe, huh? Maybe there? Well, here, okay, here it is, okay. yes. This is quite common. Yeah. Normally, I try to remove the bladder stone because after I break the stone, when I do the mosellation, actually mocellator can be broken. So I try to remove the bladder stone first, but I think today we have a short. This is a small time stone. It's going to be to show very fast. So later pipe. Okay, just I'll change the scope. Can I ask you how old is the patient? Later Because we didn't hear it. How old is the patient? Okay, 75-year-old. 75. Yeah. Okay. Well. So can you fixate together? Like, So it's a 75-year-old patient with 80 cc's prostate, a bladder stone. Yeah. 88 cc. We saw a large middle lobe, no diverticula. Okay. What kind of things are you going to use on your laser? Basically, I started my enucleation with hormone laser first, almost 10 or something years ago. But after I moved to my current hospital, the mother hospital, my previous branch hospital, actually, I am doing more bipolar because the coagulation ability is much better with bipolar. And sometimes, but basically, if there are some stones in the kidney or in the bladder, actually, I want to save the time to change the device, because after I overcame the learning curve of enucleation using hormone laser and bipolar device, actually the enucleation time is the same. So at that time, just to save the time to change the device is beneficial to the patient and for me. So now this patient has a stone, so I'll choose the hormone laser. Okay. Yeah, excellent. and any direction is okay. Which settings do you use on the laser? Yeah. Basically, my initial setting is 2 joule, 30 hertz, long pulse. Okay. Yeah, can I cut this 30 transparent hertz. part? 2 joule, 30 hertz, and long pulse. Basically, according to my previous investigations about the different settings, long pulse, short pulse, and MUSES, and bipolar. Actually, a low watt long pulse laser showed the best performance regarding the surgical outcomes, and bipolar showed a very good coagulation ability. So normally I choose the low watt long pulse setting for hold up. Because I see that you normally have... I don't like transparent. Just give me the Caesar. Give me the Caesar. I don't like the transparent. Okay. This is because I don't use the transparent part. Okay. Thank you. Because for stone surgeons, the transparent part, uncoated, right, at the tip of the laser fiber is not so good. So normally in the bleeding situation, actually the blue color is much better to recognize the proximal location of the tip of the laser fiber. So normally I cut the transparent part of the laser fiber at the beginning. I do exactly the same. Really? Okay, but this is controversial. So when you are referring to long pulse, because I see that you have the Quanta CyberHo 150 laser, do you use any of the pulse modulation settings? I mean, virtual basket, for example. Do you use that? Yeah, regarding the pulse modulation, actually, long pulse, I think long pulse is the only setting that makes a substantial differences. But sometimes Mose and virtual basket mode of this CyberHo
laser technology actually can be helpful to coagulate the bleeding, especially for large vessels. So, okay. Okay. No. This is stone setting. So can I just BPH setting, right? BPH setting, right? BPH, okay. Hold up. Hold up. I do it a little bit differently. Yeah. I use the virtual basket in all Yeah, cases 30, that I do HOLEP. I okay, and think 2.0. it works very Okay, gentle and of 1, how 0. it breaks the fiber between the adenoma and the And capsule. yeah, 21. And also it's quite hemostatic because you have the 2 pulses practically that Yeah, you it's get okay. on Long the pulse, tissue. long pulse. And this means This that is you okay. get This is the long energy pulse, long pulse, more long pulse. refined on the tissue. No, And at the that same one. time, you don't open up the vessels This easily one. by, Just right by side, right side. using No. this kind of settings. Yeah, okay. Yeah, okay. The lowest part. Yeah, okay. Thank you. So I you just see the set the laser settings. setting, left side, the 2 joule 30 watts from the with audience? long pulse, and right Any question side. that you might want to ask, Dr. Yeah, Rousseau? okay. My Or laser comment? setting is I already told. Okay. Actually, just for the right pedal, I try to set my laser 1 joule 20 hertz to coagulate. And then, okay, so I check the prostate first. Okay, but basically I remove the stone first. Okay. Yeah, okay. Just normally I break the stone first. Yep. Okay, yeah, but anyway, so I'll start the inoculation first. So at that time, just normally I try to incise the bladder neck. I've never seen this technique from other experts normally, but I try to incise the bladder neck first. So at that time, just it is very helpful when I just try to push from lateral to medial side to find to prevent the undermining, to go below the bladder mucosa. So I think this is just 1 minute bladder coagulation, bladder incision, bladder neck mucosa incision is very helpful. I understand the concept of cutting first Yeah, the yeah. bladder neck. Personally, okay. I don't do that. But yeah. I think it has a meaning. Undermining the bladder neck is relatively easy. Yeah, right. Especially for barrel-shaped prostate. It gives your margins. Barrel I do it also in very few cases that I have an adenoma that is very close to the orifices. I want to, to cut and to have a line just in front of the adenoma between the orifices. This helps to recognize while you are operating exactly where you are going to stop your enucleation as you approach the orifices. It's a mark. It's a delineation of your margins towards the orifices. This is what I do, at least. I see that you do it all around. What kind of technique are you? Please? From 3 to 9 o'clock, I normally do this bladder neck incision first. And then if there is any big vessel just at the mucosa, cut it part here, I normally try to coagulate this way with my right side pedal. So with 1 joule 20 hertz. So it can be better to coagulate the vessels just at the bladder neck area. And I think that this technique can be also helpful to prevent the bladder neck contracture, because sometimes you cannot see the bleeding bleeder. So at that time, we try to coagulate all the bladder neck part. But at that time, just maybe we can make a too deep coagulation at the bladder neck, so we can increase the risk of bladder neck contracture. So when I just incise the bladder neck mucosa, and after I check that there is no big bleeder, this way, and then I'll try to move to the verimontanum, 5 o'clock. So I'll start the mucosa incision. Here we can see this part, right? So this can be the mucosa incision part this way. Yes, this is exactly the point, that you have the shortest distance to find the capsule. What you showed just previously. Yes, and then just push this way. So it's the best place to start with enucleation.
Can I ask you what kind of technique do you do? Do you do 2-lobe, 3-lobe? You do block technique? Just one lobe. Yeah, for the beginners, I strongly recommend 3-lobe technique. Exactly. And I also started 3-lobe technique first, but now 1-lobe because I want to save the time to make this incision first. Right? So I just start my inoculation with this. So now I'm doing only 1-lobe technique. I will agree with you that for a beginner, always a 3-lobe technique is easier to manage at the beginning. And also, 2-lobe technique is excellent as you progress, and block needs more experience. And personally, what I do is that I choose the technique according to the anatomy and the size of the prostate. So larger prostates, I go for 3-lobe or 2-lobe technique, usually 2-lobe. Smaller prostates, I mean prostates that are 60, 70, 80 cc's, and block technique works perfectly. But it needs some experience. Yeah, for very big prostates, I am doing 2-lobe technique as well. Exactly. I agree. So I feel there is no debate regarding if you do a block or you do 2-lobe or you do 3-lobe technique. The idea is that you do what is better for the anatomy that you have in your hands, and also what is better for your experience. Huh? Yeah, right, correct. So basically 3-lobe, and then we're familiar with the inoculation plane. Inoculation plane itself is the same. So basically, the 1-lobe can be better for experts. Yep. Okay. So I'm moving to 3 to 2 o'clock, and then if the inoculation is. Do you do any early apical release? I see that you don't do that. Sure. Yeah, sure. So if I proceed with above 2 o'clock or 3 o'clock, at that time we can make some traction part at the apical area. So at that time when I feel some resistance here, and then I move to 12 o'clock, and then just I do the apical. This is the S point, because the anterior medial side of the nodule, we can see some curve, S-like curve. So we call this S point. And then just try to inoculation this time first. And then after I make this one, I try to make the apical release. Yeah, it's very important to relatively early at the procedure to release the anterior part, because you don't want to have it as the last part to cut it away at the bladder neck. You want that to be released, because if the adenoma flips to the anterior side, it's going to be a lot more challenging to cut it. But what I do is at the level of the apex, I always cut the mucosa at the beginning of the procedure so that I have marks exactly where I'm going to move. And I do as you showed, I go both lobes up to 2 o'clock on the left side, and to 10 o'clock, 10 o'clock on the other side, and then I go back and check again and completely release the adenoma. So now I can see the left side tip, and then I can see the right side tip, right side thing. So I can connect this part and this part that I made. So just I'll make the the apical release mucosa first. So normally it is just, we can make this straight to this area, but just next to the nodule, not to the, not next to the sphincter area. So just we have to make the mucosal incision just next to this nodule. So we can leave some more mucosal tissue to the sphincter area, right? Okay. So I already released the apical area. So, okay, just I am making it deeper. But then I'll continue the inoculation more. Just I am incising the surface of the nodule to make it deeper. So okay, so I'll do. I see that you release the lobe just over the adenoma, not very marginal to the capsule at this side. I think this is the best way, because you want always to leave a good strip of mucosa and of tissue on the anterior part, from 2 o'clock all the way to 10 o'clock.
if it's possible. Huh? Yeah, so Also, now we I am should releasing the nodule at 2 for young o'clock, specialists maybe 1 o'clock as about well. some moments in this technique when they start in apical part. It's very important to don't damage the sphincter because they told about that in the starter. The place is very thin. It's very important for these operations, especially about incontinence after these operations. Exactly. Yeah. You always have to leave an amount of tissue all around the verum, so that you are safe and you have less possibility of stress incontinence. You know, some patients, they... Also, we should tell for young specialists some next moments. You should know 3D anatomy of the prostate because it's very, very important. You have seen in start of operation, the specialist, Mr. Cho, makes the special points for orientation. When the lobes will be free, it's very easy to lose correct direction. Меня интересует, доктор Чо, вы как вы смотрите для молодых специалистов рекомендовать, с чего начинать начинающим хирургам? Трансуретральную резекцию надо владеть хорошо, да? И после этого переходить на гольмию лазерную инокуляцию. Как вы смотрите на это? Как молодым специалистам с чего начинать? Из трехдолевой, из двухдолевой инокуляции. Не слышал. Okay. Dr. Cho, so there is we're asking here from the panel, what do you think about, you know, what the specialist should be doing at the beginning of the procedure? I think we already, you know, had a comment on this. The comment was that maybe we should start with the 3-lobe technique. Do you have any other suggestions, Dr. Cho? Basically, the size should not be so big. So I think the 60 or something can be the starting case for beginners, because if the prostate size is 60, then when I move this way, I can see the whole prostate shape. So basically, 60 or something can be the best choice for beginners to start the whole lab. Or inoculation, bipolar as well. And then three-way and coagulation. Normally, they try to try to cut the inoculation margin with laser, but actually, basically, we have to push the tissue with scope first. So the movement can be just a little different. So we have to experience more hands-on and dry lab first to be familiar with the device first. May I have a question? Yes. Yeah. Question. Please, a question from the audience, Dr. Cho. Dr. Cho, it's Azim John. I would like to ask your opinion to continue the question of the Professor Nasirov. So, what do you think about 2RP? And for today, in 2026, 2RP will still alive? Will we continue with 2RP, or all the procedures, surgical procedures for the BPH will be related with the lasers? And if yes, then who is the candidate for the 2RP? And who is for the HOLEP? Yeah, I have to say yes then, right? Normally I don't do the 2RP, but our oncologists are still doing the 2RP, and actually just I am doing 2RP or transurethral incision when, for example, there is no necessity of doing the inoculation procedure, a palliative treatment for avoiding dysfunction or acute urinary retention for the cancer patients. At that time, I normally choose a 2RP. And if there is any anesthesiology or just risk, then maybe we can consider the 2RP. But yeah, frankly speaking,
I'm not doing TURP anymore. Yeah, in my practice. So I it is will just agree. I will agree with sort you. of palliative. I will agree with you. If you can do enucleation and you start doing enucleations, from a point on, you don't do TURP anymore. Maybe you do TURP very small prostates, like below 30. Please. Yeah, very small prostate. Right. Please, So, Thomas. So Leon, good morning. It's Thomas Knoll. So I just want to add a question. I mean, I'm doing the same like all of you, maybe 80% of HOLEPs, but wouldn't you agree if you have a small but obstructive prostate, like the 25-30 cc prostate, that the TURP maybe is still the better procedure? Because my impression is if you enucleate such small prostates, I mean, it works, it's quick, but often you have difficulties of finding the plane. And my impression is that stress urinary incontinence after enucleation of such small prostates is often more a problem than with the big prostates. Did you hear the question, Dr. Cho? Yeah, for small prostate, actually, enucleation plane is not so clear in many cases. So I totally agree with the small prostate to consider TURP. My experience is that yes, it could be, stress incontinence could be more of a problem in such small prostates. That's why I just said that maybe the prostates that you should be doing still with the TUR is the smaller prostates. I will agree with you. If you do it as an enucleation, this kind of cases, you end up getting not proper, adenoma, just a slice of adenoma all around, and it's quite difficult to develop the plane. This is true, and also as you are doing that, you apply a lot more stress in your moves. So maybe TURP is a better option for these cases. But it's very important that we have specific, studies showing what is the final outcome of enucleation in such cases, which is, as far as I know, there are no such studies, explaining very small prostates, how this could go. This is personal experience of this. Also, I would like to ask, tell about some futures. Sometimes, many times, the little size of adenomas, BPHs, have specific anatomic form. Often, they have the form like club. The big BPHs often have big lateral lobes. Therefore, little volumes have more changes in the Truther condition. Exactly. Yes, please. Dr. Cho, it's David from Georgia, and I have a very interesting case question. Sometimes, and in very seldom cases, we have patient after androgen deprivation therapy. And we face some difficulties to find out right cleavage plane. Do you have such kind of experience? And if you have these patients, please share your expertise opinion concerning how to find real cleavage plane in such patients. At that time, the tissue is more fragile, so sometimes we cannot push, and the inflamed tissue can make some obscure the enucleation plane. At that time, just we have to skip that area, and we can find more clean enucleation plane, and then just try to connect the enucleation plane. So basically, it's a matter of technique. So we have to find clean enucleation plane area to connect both areas. Okay, I think the time that we have for the live surgery is almost over. Are there any comments regarding the surgery? I'll just do a comment. I see that, Dr. Cho, you are progressing very nicely. I see that you are working by applying gentle tension on the adenoma,
and slowly, disrupting any fibers that they are between the adenoma and the capsule, and everything works well. You have a nice bloodless field. Do you have any specific comment, something that you want to tell us just before closing the live transmission? Basically, the enucleation procedure is always has a steep learning curve, but basically, it is true if you don't have any right mentor or any opportunity to have some hands-on or dry lab, something like that. So please utilize all the dry lab opportunity and to try to find a good mentor to correct your own very simple bad habit. Right, so I think if you want to learn the enucleation fast and try to shorten the operative time and learning curve, then okay, just please utilize any educational program outside or international symposium. Right, that is our that is my last comment. Thank you. Thank you very much. Any other comments from the panel? Yeah. Okay, so we are going to close the live transmission and we are going to proceed with the next presentation. Dr. Lorian Dragos will come to very the short podium, time. Okay. And present the pulsed TULEP, a pre-recorded case. Thank you very much, Dr. Cho. Thank you. Thank you. So please. Can we fix the issue? I'm using a pulsed thulium fiber laser. You've seen briefly the characteristics of the laser, and on the slides you could see that it's basically a laser that sits in between, with all characteristics, in between the high power holmium and the thulium fiber laser. The peak power of the of the pulsed thulium YAG laser, which is a solid state thulium YAG laser, is around 3,700 watts, which is exactly in between the 15,000 watts power of the high power holmium and the 500, 600 watts power of the TFL, the thulium fiber. Especially for the young guys, it may be a bit, confusing. They are all thulium fibers. They are all thulium lasers, sorry. But we have at this stage in endourology 3 types of thulium lasers. We've got the old continuous wave thulium laser, which, because it has a continuous wave, you can only cut with it. You can't break. So you can use it well. It can be used and it has been used for many, many years in enucleation, but you can't use it in stones. Then you have the TFL, the thulium fiber laser, which is a laser that is pulsated, so you can use it both in prostates and in stones. And the new laser on the market is this pulsed thulium YAG solid state laser, which is again a crystal laser like the continuous wave, but it's not continuous, it's a pulsed laser. It means that you can use it in prostates like I'm using here, but also in stones. Having this peak power in between the high power holmium and the TFL also means that you will be able to fragment very well and also dissect planes quite well. So it splits the plane. As you can see here, it doesn't char too much, so there's not a lot of charring, and it's quite easy to find the plane and dissect the plane with the laser rather than doing it very mechanically. Obviously, with mechanical dissection, you can enucleate any prostate, and it doesn't
the source of energy doesn't matter too much. But then when we talk about lasers, we need to adjust and find the laser that works more and try to do this. It's called now a kind of micro dissection, but it's basically trying to use the laser energy to split the plane, to split the tissue, and put less mechanical traction on the tissue. Those of you who have tried the continuous wave thulium laser know that there is a lot of charring, and following the plane may be a bit more challenging for someone who is starting enucleation. The TFL, the thulium fiber, is also good, has less charring, but still staying in the plane and finding the plane may be not as straightforward. Any questions? Can I ask you something? You know, I think the term charring is not exactly correct. You're right. For presenting, you know, discussing on what you see, what the effect that you see of the laser, because it's very, very shallow, the penetration depth of thulium laser. So this means practically what you see there, it's not charring, does not really burn the tissue, it just discolors the tissue. It's different, the color that you get when you are using the laser in comparison to the Hollywood. That's the only difference, I think. Do you agree on this? What are your thoughts? There's a lot of physics behind what happens. Exactly. The term charring has been used for many years. It's not, you're right, it's not, physically is not correct. It doesn't really char the tissue, but to explain the change of color, which is very superficial. So what Panos was saying, this doesn't go deep. So don't imagine that if you have this discoloration of the tissue, that goes very deep into it. No, it's actually very, very superficial. It's just the first layer of cells, let's put it like this. But in terms of being very practical, it may be a bit confusing when you try to follow and identify the plane. What I wanted to show you with this video, and we can comment on the technique, I'll make a few comments, we still have a couple of minutes to go through that, is that with this pulsed thulium YAG solid state laser, you can easily follow the plane. So going back to the technique, if you watch the video, you saw that basically I did what's called now early apical release. We can debate, Panos, I'm happy to discuss if we have true evidence that this technique actually helps with I do it anyway. Yeah, it's so good it also makes sense. for seeing, you know, the marks that you are going to work later on. But yeah. So it makes sense to us. I will agree with you. To our, it seems logical to trying to detach that part of the sphincter, trying to avoid mechanical traction on it. You saw I've marked initially up at 12 o'clock, and then I started to find the plane. That was it's always the easiest place to find the plane is in the groove between the tip of the verru and the lateral lobes. Once you identify the plane, and then you can unite the edge from 12 o'clock down before the sphincter, but the incision was not a superficial thing. So those of you who are familiar with enucleation, and I'm sure a lot of you are, I'm passionate about it, I love it. It's an addictive procedure, isn't it? Once you start it doesn't matter what type of, satisfying. Yeah, what type of energy source you use, but once you start enucleation, you get addicted to it. Can I ask you something regarding the laser? Because I think, you know, one of the major points of what you are showing us is this laser. You know, there is a distance that you're working with the use of the holmium. What is the distance? There is a different distance from the tissue that you are working with the TFL. What is the distance that you have with the pulse thulium YAG laser? I think it's basically very much related. Because we have to understand that you work differently. What is, do you think that is similar to the holmium, the distance? It is similar to the TFL. What is the distance that you are working? So it goes very much with what I started, with the peak power of the laser.
The distance is in between the holmium and the TFL. With the TFL, you'll have to be closer to the tissue. With holmium, and that makes it much easier for when you start enucleation to start with, if you want to start enucleation with a laser, likely it's easier to start it with a holmium laser. So the distance is again in between the holmium and the thulium fiber. So you can keep, you have to keep a bit closer to the tissue compared to holmium, but not as close as you do with thulium. But we've discussed this yesterday when we were talking about lasers. This is in theory, this is theoretical, because in real life, in real practice, it's virtually impossible to keep the same distance all the time, or to assess what distance are you working at. But if you know, as long as you understand the characteristics of the laser, the absorption, the peak power, and so on, you know what's going on. Why is the laser not behaving the way I want? And then you make this very small adjustment in how you approach the tissue. So that's why Panos's comment and question is quite important. Overall, having more distance from the tissue allows you to use less mechanical enucleation. It means that the lowest mechanical force that you may use in enucleation would be with a highest peak power laser, and that would be a holmium. But the next one after holmium would be this pulsed thulium fiber. I'm not talking about the continuous again, about pulsed thulium fiber laser, which allows you to find the plane and stay in the plane quite reasonably good, I would say, without a lot of mechanical power or attraction on the tissue. Any questions regarding we can take questions. Let's make this interactive. Otherwise, I'm going to go back to the technique. So I did this early apical release, and then we go for the lateral planes. Again, if you watch the video, you saw the advantage of this laser, I would say, because there is a bit of an advantage compared to the holmium. So what do you think the advantage is? You've just seen it, and there were some other bleeding vessels very well. So thulium has a better coagulation, compared to holmium on tissue. So this being in between the holmium and the TFL has some of the good parts from both worlds. So in terms of coagulating vessels and stopping bleeding is very efficient. But, there's always a but. Having less penetration into the tissue means that up to a certain size of vessels, it's perfect. It's much better than holmium. But when you deal with very large vessels, it's not as efficient, and you need to stay a bit longer. So you need to spend a bit more time on a large vessel compared to holmium. Again, the advantage is the likelihood that you will bury that vessel and lose it in the tissue and then have big problems is lower compared to holmium. Because with holmium, if your distance is not adjusted and you go too close to a large bleeding vessel, you will just push it into the tissue, and there's no way to control it anymore. With laser, then you have to switch to bipolar, monopolar to try and stop that bleeding. With this laser, the risk for this to happen is lower, but you need to spend 5 seconds extra. Yes, there are questions from the audience, please. Thank you, Lorian. One question. I know that you normally do not have injury at the urethral orifice, but does it matter if it happens, theoretically? Will it be a change of a practice if it happens with holmium laser, with thulium laser, or with TFL, with thulium pulsed or TFL? Would you consider a different tactic depending on the laser you're using? Short answer, no. But we can go a bit into details. Okay. When you do enucleation with lasers, you don't have to be so stressed about the ureteric orifices. Even if you laser over the ureteric orifice, which I don't encourage any one of you, don't be very worried. You follow the patient up, you do a scan after surgery,
maybe keep the patient overnight to make sure there's no pain, there's no hydronephrosis and so on. But don't be very, very worried. Okay? All of you who have done large prostates, big prostates, you know that it's likely that at some point you may end up crossing the ureteric orifice. So the types of lasers from holmium to TFL, holmium with deeper penetration, TFL with lower penetration, it's going to be very difficult to really close the ureteric orifice. What happens is when you do this, you get panicked, and then you go to bipolar or monopolar energy and start coagulated or try to work over the ureteric orifice with bipolar or monopolar. I'm not saying that will seal the orifice, but it has a higher chance. So the risk of sealing the orifice is higher, not with laser, not with any laser, but when you use bipolar or monopolar energy. Okay, thank you. So if there are no other questions, is there? Yes? And then we have to move. One more. Lauren, thank you for a beautiful surgery. My name is Dr. Ali. I'm from Sechenov University, Moscow. I'm really want to know, you always use laser hemostasis, or even with the thulium laser, or you use a coagulation or electric hemostasis after the surgery if you use another types of a laser? It's the first question. I like the word always, because I never use that word. There's no always. So you use whatever you need to use. It doesn't matter what type of laser you use for enucleation. You may end up having to do some bipolar or monopolar diathermy at the end. If at the end you're not happy with the view, before morcellation, you make everything possible to have a clear view to avoid damage of the bladder with morcellation. If there's a bleeding vessel that you can't control with your laser, you stop, you control the bleeding, and you carry on. So always doesn't exist. It means depends. every time you adapt to what you do. And don't be, the fact that you do a laser enucleation and you use some monopolar or bipolar means nothing. You do what you need to do for doing a safe and efficient procedure. You prefer two-lobe enucleation, or it depends on a volume? Or I'm very much online with Panos on this. As someone addicted to enucleation, I love to. I went through all the phases. When you do en bloc, you're quicker, but in many cases, so this one was a kind of modified technique, was an en bloc with a 6 o'clock incision, which is very good when you start en bloc, and I recommend this, because in the end, the prostate is enucleated en bloc, but it's still an incisional technique, because you cut through it. The advantage is you avoid that very, very problematic part of the en bloc, especially when you start enucleation and you go to the en bloc technique, is when you lift, when you go under the bladder neck, and you risk to create, to open the capsule under the bladder neck. By doing this 6 o'clock incision, you're very safe. So this is why I basically demonstrated this technique. And what about the bladder drainage? How long you will drain the bladder after the surgery? Our standard pathway would be catheter out the morning after surgery. Sometimes I do take the catheter out the same day, but usually it's the morning after surgery. And the last I'm sorry, because this is the what whole technique. anesthesia you prefer? We are over the time. Yeah, Thank this you. is not one question, it's 4 questions. Good. Yeah, I think we have to move forward. You can talk for that later. There was another question from another colleague. Do you have own experience total incontinence? Long-term incontinence, Yeah. if I have experience. Total. Yeah. Well, for example, I have I made more than 2,000 HOLEP, but I have total experience. But this is with hyperactive bladder. But what I have to do, and your experience, please. So any surgeon who did enough enucleation and tells you I have no case of long-term incontinence, you have to take it with a bit of salt. Yes, I do have at least one, I think more than one if I look into the whole history, cases where I have incontinence that did not resolve. So it's a long-term incontinence. To be honest, there are lots of other factors.
and it's unlikely that the technique or what you did during surgery is causing the incontinence. It's all the other factors of the patient that end up, as you mentioned, that end up with long-term incontinence. It doesn't have to be a dramatic one, like, patient having no control whatsoever. But it's that annoying one when 1 year after surgery, the patient is still losing some urine, dripping urine. And if you do enucleation, we don't have time to go into this discussion now, but you will present on it. If you do enucleation, be ready to have a case like this, at least one in your career. It's impossible, I think, not to, unless you're the perfect surgeon who has no complication whatsoever, whatever they do. We have to stop now and move to the next. Yes, I think we have to move on. Okay, thank you. Yes. Thank you, Laura. Very interesting topic. And I hope you will continue discussions in couloirs. And next lecture is very interesting, very important, because life expectancy in people, in men, more than 75 years now. Therefore, preserving ejaculation in AEP, Professor Kalidonis is very, very interesting for all practical specialists question. Exactly. I would like first to thank the organizing committee for this opportunity. It's very nice to be here in Tashkent. It's my first time. It's very interesting to see the city and also to meet you. The topic is one of, I think it's a hot topic, especially the last few years, for many different reasons. And why is that? Practically, we have a younger population that has BPH that wants to be treated. They want to have the best possible quality of life. And at the same time, these patients have their own expectations regarding the outcome of the procedure. They want to urinate well. They want to preserve the ejaculation. They don't want to have any issue related to their erectile function. So this is more or less something that dictates how we are going to act further. Specifically for the anatomical enucleation of the prostate, endoscopic enucleation of the prostate, we know that this is a fantastic procedure. Those that they do enucleations, they know the outcomes of the patients, how happy the patients are after the surgery. It has become a gold standard. It's in the guidelines, has excellent durability. But the main issue that we have after that is that 70 to 80% ejaculation loss. This is quite common. So this means that practically during the procedure, we do this kind of changes at the anatomy of the prostate and the site of the whole mechanism of bladder and prostate. And this will eventually affect the final outcome, especially related to the ejaculation. What we do during the enucleation, we do a very nice bladder neck opening, but at the same time by removing all the lobes and all the mucosa around the prostatic urethra. Practically the prostatic urethra is being removed. There is the loss of its integrity. And also, we disrupt the mechanism that is around the verumentanum, the fibromuscular mechanism that is around the verum. How we could preserve the ejaculation after a procedure that is going to treat the obstruction of the prostate, and at the same time, we preserve that mechanism and make the patient happy also in that field. The concept is that we have to preserve the bladder neck, we have to preserve any tissue around the verum, and also to preserve the anterior mucosa if possible. There are different techniques described on this. These techniques, they include the ejaculation hood sparing, the apical preservation, and also the selective enucleation of the middle lobe. These are the three techniques that have been evaluated in studies in the literature. These studies are small, they have heterogeneous techniques, and they have variable success. So the data, the quality of the data that we have is relatively low. The one technique is the ejaculatory
hood sparing. What we practically do is during the surgery, we preserve the tissue all around the verumentanum. At least 1 centimeter away from the verumentanum is our cut, our line that is going to start the nucleation. And also, if possible, we preserve as much of the mucosa and the tissue that is on the lateral lobes around the verum. As a technique, this one improves the outcomes, but really does not make a big difference because practically half of the patients will end up having retrograde ejaculation. No? The other technique is the apical preservation. This is one of the techniques that practically the description, and if you try to do it, I think it's quite complex, it's quite confusing. You are supposed to be enucleating the middle lobe, not releasing it in the blood, and at the same time you have to preserve mucosal strips between 2 and 10 o'clock, and also avoid, you try to preserve mucosa at the level of the middle lobe. It's quite confusing. I don't know how repeatable it is. Those that they do enucleations, they can try. I don't think it's easy to do. They say with that technique that they have significant difference in comparison to the standard enucleation, but you know, the reproducibility is a significant issue. And the easiest probably procedure that has good outcomes when it comes to preserving the ejaculation is the removal, the selective removal of the middle lobe. This technique gets outcomes up to 100% preservation of the ejaculation. And in fact, there are very few studies, and at least these studies, both of them show very high, very good outcomes regarding the ejaculation. The outcomes or urination are similar, but of course we don't have any clue about the long-term data of this kind of enucleation. Most likely, the issue of obstruction is going to recur relatively fast. In order to summarize all this evidence, there is a very recent review, systematic review. This is published in March 2026. It includes 3 randomized controlled trials, 4 prospective comparative trials, and 3 retrospective trials. It includes all 3 techniques. What we could conclude out of this review of the literature is that probably the hood sparing has the less success in comparison to the other techniques. When it comes to preserving, you know, the tissue around the verum, the anterior urethral mucosa, and all this complex sparing of tissue while you do the enucleation, you get to 70 to 85% in selected cases. And the selective medial lobe enucleation is probably the best in preserving the ejaculation. What we see in these techniques that in general, after the surgery, the short-term outcomes show that they have a reduction of the symptoms, they have good urinary flow. And then complications are similar, but we don't have a clue what is going on the long term regarding these techniques. And the real trade-off is that we become less radical, we nucleate less tissue, we have residual tissue, and eventually this means recurrence. So the robust outcomes of enucleation over time are not there. We will need, of course, the studies to prove that this is true or not, what I just stated, but it's highly likely that this is the way. We know that from the TURP. What else we have to consider when we are doing this kind of techniques? That they are operator dependent. You have to be experienced in order to do this kind of preservation, very delicate in what you do. This kind of techniques will also lynch learning curve. They are complex. And this means that probably they have some limited reproducibility. If we want to select cases, which are the cases that we are going to select for this kind of procedures? Smaller prostates, meaning prostates below 80, prostates with medial lobe, and of course patients that they are motivated
who need to be explained to them that there is no guarantee of not having a retrograde ejaculation. You have to discuss all the trade-offs, the presence of the residual tissue and the higher likelihood of having a recurrence relatively soon, and also to have this way a shared decision-making. So is it really a promise or is it an illusion? The promise is that anatomically we do have some clues in how we are going to preserve, and the tissue that will help in preserving the ejaculation with improving results. The illusion is that we really have limited data on this. We have some bias also in the studies, and we don't have a clue about the durability of these techniques over time and how they change the outcome of a standard enucleation procedure. And in real life, when we consider in doing an enucleation technique and we want to be as sure as possible to preserve the ejaculation, the only thing that we can do is to remove the medial lobe only. This means that practically we come to the same point that we know is that most of the urologists, they do TURPs. And in that case, what we are discussing is that we can do just, resection of the middle lobe, that the outcomes will be more or less the same. You don't have to do any enucleation if you want to do this kind of procedure. Of course, you will have any trade-offs as we discussed. What I personally do in these cases, patients that they are not so, they will accept the retrograde ejaculation, which is the majority of the patients. They usually will opt for enucleation technique. If I have patients that are very reluctant to preserve their ejaculation, in such cases, I go to a more modern technique, the aquablation, which is an excellent technique in preserving ejaculation, very high percentages, has a very good outcome in urination, and works very efficiently. It's an automated, in a way, robotic technique. The only big problem that we have with the aquablation is that it has a high cost. Also, long-term data regarding the recurrence rates are not really there available. And of course, you need also to do some hemostasis. You don't have usually tissue. For histology, there are different points that you may have on this. The conclusion is that, especially for BPH, you cannot have only one technique. You need different techniques. You have to adapt to the size. You have to adapt to the expectation of the patient, like the ejaculation, for example. So these kind of issues, more or less, can be addressed only by having the different techniques. There is no one-size-fits-all way of treating the patients. At least if you want to be an expert and someone that is really capable of providing the best possible outcomes to the patient. So, is in the case of the anatomic endoscopic enucleation of the prostate possible to preserve the ejaculation? Yes, it is possible. It's not reliable, the outcome. It's not the standard of care, for sure. And we have to individualize the treatment. This is from my side, and I would like to also to receive any questions. I think it's a very nice debate, a very nice discussion of this. Thank you. Thank you, Professor. Any questions, please? На русском можно сказать, наверное, да, вопрос задать? Он сейчас не поймет, надо дать ему. Очень интересный доклад. Спасибо, это такой хороший доклад, потому что это проблема большая. Очень много молодых сейчас оперируются с гиперплазией простаты, и у всех вопрос такой: будет ли эякуляция? Мы говорим, нет, после какой операции можно сохранить? Никакой гарантии нет. В любой операции может быть ретроградная эякуляция.
Но иногда мы делаем и трансуретральные резекции, делаем и гольмиолазерные, тулеолазерные инокуляции делаем после них. Да, 30% больных сохраняют эякуляцию, а ретроградная эякуляция больше процентов. Поэтому, как вы считаете, трансуретральные резекции, то, что ваша методикой делать легче, чем инокуляцию по тулевой или гольмиолазерной инокуляции? Потому что здесь само название называется инокуляция, значит, мы не можем сохранить боковые доли, надо будет все равно удалять его. Или механическим усилием иногда работаем тулевым лазером, иногда делаем гольмиолазерную инокуляцию, он сам по себе начинает инокулировать. И можем резекцию сделать. Конечно, можно сделать вапорезекцию, оставляя ткань. Или лучше все-таки сделать биполярную резекцию, когда можешь границы сохранить, уже под рукой имеется резекция, мы оставляем ткань, легче оставлять ткань во время биполярной резекции. Как ваше мнение? Лучше сделать резекцию тулевым лазером или биполярной резекцией сделать, или гольмиолазерной инокуляцию сделать? У вас есть такой опыт? Okay. There are different points on this. The one is that if you want to preserve the retrograde ejaculation, it's not exactly, it's not TURP what is going to do that. Because the studies that we have in how you are going to present the retrograde ejaculation in the case of the TURP, more or less what they include the removal of the middle lobe. This is what I showed. I just didn't go in the data of the TURP. So this is, it is questionable if you can, with a TURP, better preserve the retrograde ejaculation. And even if you do that, by not only removing, for example, the middle lobe, and you go to the lateral lobes also in the TURP, in that case, most likely you will have retrograde ejaculation. But that, you are going to do it again in the expense of having a recurrence relatively soon. So the idea here is that if we want really to preserve the retrograde ejaculation, either we are going to remove only the middle lobe, if the patient has a nice big middle lobe, and that will help the patient to urinate, or we have to rely on another technique that still is going to preserve the retrograde ejaculation, but at the same time it will not be able to provide the best outcomes in the long term, because this is the important. This is one of the major advantages of enucleation techniques is that you remove the adenoma and the patient, the recurrence in 10 years is very, very low. So this is the major advantage. Of course, I think there's a lot of work to be done on this. I think that, you know, considering that the TURP is going to preserve better ejaculation, that's something that is, if it was possible, it would have been done 30, 40 years now. So the way that is going to progress on this is going to, I think, the more urologists that they learn to do enucleation, the more urologists, the more the technique is going to be widely accepted and is going to be the standard of care. TUR is going to remain for smaller prostates, as we said, not for the bigger ones, or not for the main practice. You just need a critical mass of urologists being able to do HOLEP, and then everybody is going to adapt to it. Addis was once upon a time, they were doing open adenomectomies, then there was the TUR. When a critical mass of urologists started to do TUR, everybody started to learn. This is exactly the same with enucleation, I think. Okay, thank you for presentation. Few years ago, I had a patient and I did TURP, but after 1 year, he has new wife and they plan to child. But he has retrograde ejaculation. I offer tether. Is it single way to solve this problem, or maybe we have another option? Yeah, this could be an option. You know, if you have a patient that decides at a specific age that and has already undergone a procedure for the prostate and has retrograde ejaculation, of course, there will be different options. These are not the easy options, but there are different options. Yes,
You could do that. I will agree with you. But the idea is that we try to get to the point that we don't have the retrograde ejaculation, so that the patient does not need such treatment in order to be able to be a father. Okay. Okay, thank you. But now he didn't decide yet. Okay, thank you. Thank you very much. Я с удовольствием хочу предоставить следующее слово господину Нариману Гаджиеву. Пожалуйста. Биполярная компонент. Простаты. Спасибо большое. Ассаламу алейкум, хурметли дослар. В первую очередь хочется сказать, выразить искреннее поздравление по случаю организации такого конгресса и поблагодарить за приглашение. Ну вот сегодня мне предстоит говорить о биполярной энуклеации. Знаете, вот я когда и часто думают, когда они представляют каких-то дальних родственников из аула, знаете, бедные такие вот, но они есть у всех есть в клинике, правильно, биполярный генератор. Поднимите руки, у кого он есть. Есть? Ну вот видите, но тем не менее, вот мы гонимся за лазерами, и сегодня давайте поговорим о том, что это такое. И у меня, к сожалению, нет конфликта интересов, я не промотирую там лазерные истории, но я с большим удовольствием приглашаю всех в уроклуб, кто знает, тот знает. Значит, ну, говоря о биполярной нуклеации, надо понимать, что метод появился не вчера. Значит, он существует примерно столько же, сколько мне лет, 25, хотя говорят, что я выгляжу чуть постарше. Значит, но обратите внимание, что попытки выполнить энуклеацию, они начались задолго до, то есть с 1989 года, это Хираока, попытки монополярных энуклеаций. И неудивительно почему, потому что когда мы делаем трансуретральную резекцию простаты, вот положа руку на сердце, и это отвечает всем существующим исследованиям, в течение 10-15 лет 10-12% пациентов будут возвращаться с рецидивами. И возвращаться они будут уже не к вам. Поэтому, к сожалению, в этой связи энуклеация, в каком бы виде она не выполнялась, это радикальная операция. То, что мы, собственно, и должны выполнять пациентам с аденомой предстательной железы. Ну и говоря о биполярных энуклеациях, у нас принципиально есть два варианта. Это истинная биполярная энуклеация. Вот здесь на слайде зонд Хермана, да, то есть это истинный биполяр. И квазибиполяр — это то, что предлагает компания Olympus или TUEB, там, где, собственно, вторым электродом служит тубус резектоскопа, ну и часть тканей. Раньше предполагалось, что это может приводить к усилению каких-то ожогов уретры, но, к счастью, исследования этот тезис не подтвердили, поэтому это абсолютно два равноценных, безопасных метода выполнения биполярной энуклеации. Ну и вот обратили внимание, что практически во всех операциях так или иначе что-то подкравливает, есть так называемые блидеры. Но и ровно так же, как и с перкутанной хирургией, у нас есть трак-трайл, уровень доказательства 1А, который предполагает введение трониксамовой кислоты во время индукции. Такое же исследование, в котором мне посчастливилось принять участие, во время индукции вводите грамм трониксама. Это хорошее дополнение к вашей хирургии. Это не заменяет хирургический гемостаз, но тем не менее снижает частоту кровотечений и улучшение поля зрения, при этом не увеличивая частоту осложнений. Просто возьмите себе на заметку, я думаю, что ничего плохого в этом не будет, только плюс. Ну и вот говоря о биполярной энуклеации, мы зачастую игнорируем очень важный момент старта операции. Да, вот я сейчас запущу все 3 видео. Да. То есть, если у вас узенькая уретра, не пытайтесь впихнуть что-то невпихуемое, значит, заталкивать что-то туда, потому что здесь начинаются ваши осложнения. Один вариант – это использовать калибратор, масштаб его называют, да, то есть мы элегантно, активно-пассивно бужируем наружное отверстие уретры. Скажем, наши заокеанские коллеги, Эми Крембек, она в целом, учитывая, что они работают 26-ми резектоскопами, они просто мягкими бужами расширяют уретру. Значит, раньше была стандартная практика использования уретротомов Оттиса, они лежали на каждом столе.
И по большому счету это более щадящая история, чем пытаться пропихнуть и разодрать слизистую уретры. Ну или вот вариант, я не помню, коллеги, если не ошибаюсь, из Бразилии предложили такой вариант. Вот полиэтилен надевают на резектоскоп, и он позволяет пройти вот этот бугорок в начале миатуса. В целом в уроклубе мы публиковали, есть ребята, которые этим пользуются и очень довольны. Значит, говоря о этапах, вот у всех разные техники, заметили? И для тех, кто особенно начинает, нужно взять какую-то. Очень важна воспроизводимость, потому что вот, то, что делает Лориан, шикарная операция. Панос сегодня и что оперировал. Ну, обратите внимание, у каждого свои какие-то вот мулечки, и на самом деле очень сложно вот в этом всем разобраться именно в начале. Поэтому я предлагаю 8 очень простых шагов, которые в принципе воспроизводимы как во время лазерной хирургии, так и биполярной. Поэтому первый этап – это уретроцископия. Ее нельзя недооценивать. На этом этапе мы заходим, осматриваем полость, определяем зону устьев. До 1% вероятность обнаружения каких-то опухолей тоже игнорировать не нужно. Периодически, редко, но такое бывает. Значит, все, вот этот первый этап, по сути, это ваша разведка. Разведка боем. Значит, второй этап – это параколликулярный вход. Как уже сегодня говорили, это очень удобное место, значит, выйти сразу на слой. Значит, мы используем, здесь у нас инструмент Вольф, используем такой нож, зубчик, кто как его называет. Входим, немножко отталкиваем в сторонки, и мы сразу определяем, значит, слой. При этом, если вы планируете, вот Панос рассказывал по эякуляторно-протективные техники, на самом деле 100% гарантии нет. Но чем дальше вы от холмика, тем больше вероятности того, что вы что-то сохраните за счет эякуляторных мышц. Поэтому отходим на 1-1,5 и делаем то же самое, так называемый омегаобразный разрез с другой стороны. Ну и, собственно, соединяем их. На этом второй шаг, второй этап заканчивается. Значит, достаточно просто, очень воспроизводимо. Третий шаг – это, вот на английском это make wings, а на русском это звучит более поэтично – расправить крылья. Да? Вот есть в узбекском фольклоре птица хумо такая. Вот, это правильно говорю, Азимджан? Есть такая, это символ процветания, благополучия. Вот считайте, что вам нужно расправить крылья. И что вы для этого делаете? Вы просто выполняете заднюю, по сути, диссекцию по слою, и у вас, значит, слизистая проксимально, она натягивается, и получаются такие крылышки. Очень-очень удобно. Работаем и немножко и механической тракцией, где-то подсекаем резекцией, но при этом, да, бывают разные аденомы, бывают незрелые, мультиузловые и так далее. Но в общем и целом все идет очень мягко, хорошо и непринужденно. Значит, это третий шаг. Четвертый шаг – раннее апикальное освобождение. Здесь я сразу оговорюсь, значит, давайте мы сначала посмотрим видео, а потом мы к этому термину вернемся. Значит, в чем путаница? Раннее апикальное освобождение, оно может быть разным. Оно может быть ранним, просто ранним, оно может быть очень ранним. Вот то, что показывал Лориан, это очень раннее апикальное освобождение. То, что показывал Чо, это просто раннее апикальное освобождение. Значит, на мой взгляд, вот вариант, когда мы, значит, расправили крылья, я легче вижу, значит, собственно, слизистую, которую мне нужно подсекать. При этом я не перехожу на апикальную часть аденомы, и все вот такое интактное, красиво, все понятно. Но при этом начинаете вы, обратите внимание, как делал Лориан, мы, в принципе, делаем точно так же. Вы отступаете проксимальнее от холмика, почему, чуть позже скажу. И там делаете отметку. И к этой отметке вам нужно прийти с разных боков, подрезая те самые пресловутые ранее расправленные крылья. Понятно, да? Значит, почему так? Потому что сфинктер имеет разную анатомию. Если вы думаете, что, значит, рассекая над холмиком на 12 часах вы в безопасности, значит, от сфинктера, к сожалению, это не так. Иногда сфинктер выходит за пределы холмика, поэтому ваша задача от холмика отступить вперед, и там уже вы будете более-менее в безопасности. Вот то, как это представлено на той зеленой линии.
Значит, что еще важно? Вот то, о чем мы сегодня говорили, вот Дмитрий Никеев из Сеченовского университета, если я не ошибаюсь, он по-прежнему выполняет позднюю апикальную релиз. И в общем и целом с этим сложно не согласиться, потому что через 3-6 месяцев плюс-минус у всех одинаковое удержание, но если вы делаете это раннее апикальное освобождение, то континентная функция, она возвращается быстрее. Но при этом обратите внимание на частоту гематурии, она при позднем апикальном освобождении, она менее выражена. Понятно почему, потому что вы подходите, уже все удалив, но при этом у вас вся аденома, получается, висит вот на этом островке слизистой, которая соединяет ее со сфинктером, а это неминуемо может так или иначе его беспокоить. Значит, и обратите внимание, что есть ЕСУ Delphi консенсус, который, тем не менее, рекомендует раннее апикальное освобождение. А какие они уже бывают, вы уже знаете. Очень раннее и просто раннее апикальное освобождение. Значит, что еще важно знать, когда вы работаете в апикальной зоне? Этот слайд может выглядеть несколько противоречивым, но понятно, почему монополяр имеет более глубокую глубину некроза. И здесь надо понимать оптическую пенетрацию и глубину коагуляционного некроза. С биполярами были исследования Медекса, Агуля, которые показывали совершенно другие цифры, до 3-4 мм глубину коагуляционного некроза, но тогда генераторы были первых поколений, без контроля импеданса. Тогда не совсем адекватно производился замер, потому что исследование 2023 года Бритлинга явно отчетливо показало, что биполяр имеет достаточно прецизионную и неглубокую степень проникновения. Обратите внимание на гольмий и тулей. Да, мы знаем о том, что длина волны у тулия с гольмием отличается, но при этом надо понимать, что оптическая пенетрация, опять-таки, и глубина некроза – несколько разные вещи. Исследование 2023 года Химендрой, они, собственно, показали, что тулей волоконный лазер, он имеет чуть большую глубину коагуляционного некроза за счет непрерывности импульса, за счет того же обугливания некоторого. Но, опять-таки, это все зависит от того, насколько вы долго стоите на одном месте, от ваших настроек. Нам лично тулей волоконный лазер очень нравится за счет его глубины проникновения, за счет прецизионности гемостаза. Но, тем не менее, вы должны это знать при работе, особенно в апикальной зоне. Следующий шаг, 5-й шаг, это передняя энуклеация. После того, как вы уже отошли от сфинктера, выполнили заднюю энуклеацию, вы начинаете выполнять ее спереди. Это самая безопасная зона, хотя ее все боятся. Она бессосудистая. Если вы вышли на слой, раскрытие слоя идет просто легче простого. И вы спокойно выходите на 12 часах к шейке мочевого пузыря. Мы здесь не рекомендуем открывать эту слизистую по одной простой причине. Пока у вас эта зона закрыта, у вас орошение идет лучше. Вода не выходит в мочевой пузырь, и гемостаз вот за счет этого маленького трюка становится как будто бы чище и проще работать. Обратите внимание, мы потихонечку с разных сторон подходим, по сути, к 12 часам в области шейки. То есть мы от апекса двигаемся вверх. 6-й шаг. Вот она, та самая слизистая. И здесь, когда мы выполнили энуклеацию и сзади, и спереди, мы уже готовы ее открыть. Обратите внимание, мы ведь энуклеируя, мы параллельно еще и коагулируем. И поэтому, собственно, обзор и среда у нас абсолютно прозрачная. Таким образом, вы как будто бы с 12 часов спускаетесь к 6 часам. Да, то есть и здесь, по большому счету, уже в зависимости от вашего оснащения, выбор идет. Либо вы будете, небольшой гемостаз, собственно, перед удалением предстательной железы. И вот здесь у нас идет выбор. Либо мы выполняем марцеляцию, да, либо у нас по технике гриба мы просто срезаем, собственно, эту энуклеированную аденому. У нас есть специалисты в России, которые работают по технике гриба быстрее, чем работает марцелятор, с учетом того, что он съедает там 5-10 грамм в минуту. Вот, я думаю, что Федора Анатольевича знает каждый, даже здесь.
Значит, и заключая, вот время мое подходит, значит, мы предлагаем вот таких 8 простых шагов. Вот, знаете, от первого до последнего они, в принципе, все такие выстраданные, абсолютно воспроизводимые, вне зависимости от того, на какой вы точке своей кривой обучения. Значит, не толкайте ничего с усилием в уретру, потому что вы сделаете прекрасную операцию, потом будет структура или там, не дай бог, недержание мочи. Это все никто уже не вспомнит, какая была хорошая операция. Все будут цыплят, знаете, по осени считают. Значит, сфинктер – это вот та самая боль, вот Нурбек говорил, там 2 недержания мочи, да у каждого оно есть, кто занимается, я просто не поверю, что этого нет. Значит, вы просто не делаете энуклеации. Но это такая печаль и боль, представьте, пациент, особенно в Узбекистане, да, религия, там, намаз и так далее, это же ужас, когда моча течет. Поэтому вот это такая самая основная точка. Значит, следующий пункт. Если не видите слоя, не бойтесь, ищите его в другом месте, попытайтесь создать себе новый слой. Ничего страшного. Если вы посмотрите там на видео там, в руках мастеров, того же Гомес Санчеса, там где-то есть слой, где-то слоя нет. Обязательно смотрите работу мэтров, да, тем более этого видео сейчас предостаточно. Обязательно гемостаз, потому что если нет надежного гемостаза, у вас будут проблемы как на этапе марцеляции. Я признаюсь, у меня были, и это такой урок моментальный, запоминаешь на всю жизнь. Там одна пропущенная секунда, 7 дырок в пузыре, поэтому ни в коем случае. Значит, ну и проблемы возможны потом, после операции, когда вы уже дома, и вам начинают названивать, что там у кого-то тампонада и так далее. Не очень приятно. Ну и обязательно наблюдайте пациента. Не то, что там вот прооперировал, отпустил его. Приглашайте на осмотры, опросники, оценка, контроль. Потому что управлять ожиданиями пациента очень важно. Нужно говорить о том, что там до 3 недель у него возможно элемент недержания мочи, чтобы он не сильно расстраивался и так далее, и так далее, и так далее. У меня, в принципе, все. Я вот очень надеюсь, что мы сегодня сможем вот так вот. Я на всякий случай сделал это в ИИ, потому что программа такая насыщенная, что я боюсь, можем просто не успеть. Сфотографируй, пожалуйста, чтобы мы ничего не упустили. Ребят, спасибо огромное. С большой любовью. Узбекистан очень теплое место и очень дорогое моему сердцу. Спасибо. Нариман, спасибо большое. Спасибо. Это боль каждого специалиста с возрастом, когда начинаешь даже кефир пить, смотря не горячий ли он. И это вопрос недержания и ретроградной эякуляции. Все это все-таки, наверное, в перспективе будет еще больше обсуждаться. И то, что вот Нариман предложил, вот этот метод, он гораздо дешевле, чем лазерная энуклеация. И тем более, когда не хочется лезть этой мясорубкой туда в пузырь. Нет, конечно. Для Узбекистана это актуально. Да, не обязательно лазер под рукой иметь. Можно обычным трансуртральным техникой выполнить прекрасно, как делает Нариман. У меня просто такой, Нариман, если можно, я вот хоть этого, такой из практики вопрос. Если вы больной, тучный, не, на месте можешь остаться, тучный больной, инструмент заводишь, ну, аденома где-то по 200 грамм, тубус не доходит до шейки, ты мочевой пузырь не можешь осмотреть, средняя доля мешает, ну, тучный больной обычно же доля мешает средняя. Вот в таких ситуациях какую тактику вы приняли? То есть, еще раз. Тубус не хватает до мочевого пузыря, Здесь, не достает. здесь Огромная аденома. Да, здесь несколько вариантов. Иногда бывает большой член, и тоже невозможно дотянуться. Да, да. То есть здесь 2 варианта. У нас либо мы делаем, значит, стомируем пациента через уретру, маленький надрез, и выполняем, собственно, через бульбу. И выполняем, если это очень нужно сделать, трансуретрально. Либо переходим на лапароскопическую аденомэктомию. Вот слева от вас сидит Панас. Есть техника Лиатсикаса, которую мы адаптировали, приняли. Это такой гибрид между Миллином и Фрейером. Мы очень-очень довольны. Я думаю, что Панас может в 2 словах об этом рассказать. Я к тому, что не нужно упираться. Вот я вот только энуклеация и все, как бы. Поэтому либо через стому уретры, то есть через свищ уретры, через бульбу, либо аденомэктомия лапароскопическая, забрюшинная. Или открытую, да? Ну зачем открытая, если есть лапароскопия? Ясно. Спасибо. 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 Can I do a comment on this? The reality is what I also said previously. The idea is that you have different techniques to adapt to the anatomy.
If you have a very big prostate, why to do an incision and go through the bulbar urethra in order to do an enucleation? You have to adapt to that case that is larger the prostate, and it will be difficult and more challenging to do it with enucleation. And in some cases, as we said, not even your instrument could reach the bladder neck. In these cases, if you do an open adenomectomy, okay, but we are talking about, more modern techniques. If you do laparoscopic adenomectomy, even robotic adenomectomy, you can have excellent results dealing with these big prostates. I personally avoid going to do enucleation over 200, 220 cc's prostate. Over that, I think, is something that you will have to struggle. You'll have to do an incision to the urethra with all the possible problems that you may come to that. It takes long to do the surgery. It's not so long, the enucleation, but takes also very long to do the marcellation, and also dependent to your marcellator. So by going to do a different technique in order to address the very big adenomas, this is the best way. You cannot fit all possible sizes also to enucleation. Another point that I really like the technique of Nariman, because he used the hook electrode to do the early release, something that you usually do not see in people that they do the bipolar enucleation of the prostate. This means that you work with the same principles as you do when you are using the laser, because the early release is what I think is the most important during the surgery. And I don't just mean the cuts that you do around at the beginning. I mean, you come back as you have initially nucleated the lobes, and you just completely detach from the sphincter the lobes. This kind of release eventually ends up reducing the stress that you apply on the sphincter, and the stress and the contention that it does on the sphincter is what makes the stress incontinence, not the moving around. I think this is the point. If you move around and you have not detached the sphincter, yes, you will have stress incontinence. So this is very important also, I think, for the bipolar techniques. Whenever you do enucleation, it's cheaper, the equipment is something that is more available. Если нет вопросов, к нам поступило послание от организаторов. Война войной, но обед по расписанию и круглый стол по анатомической и эндоскопической энуклеации в час. В час дня. В час 30. В час 30 следующая секция начнется с круглого стола. Да. Спасибо за внимание всем. Ladies and gentlemen, we are now breaking for lunch. Please enjoy the break, and we look forward to continuing the program shortly. Thank you.